So, అందరికి నమస్కారం గైస్. I hope I'm audible and the screen is visible. Hello Krishna, hello Anil Tech, hello Dheeraj. Hi. So, before even starting the session, ఒకవేళ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే లైక్ ఇవాల్టి సెషన్లో మనం ఏం కవర్ చేసుకోబోతున్నాం అనేది లైక్ వాట్ డూ యూ థింక్, వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ సెషన్ అనేది మీరు చెప్పగలిగితే ఇట్ అగైన్ బి గ్రేట్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఆ పాయింట్స్ నేను చెప్దామని చెప్పి ముందు అనుకోకపోతే ఆ పాయింట్ మీరు యాడ్ చేయడం వల్ల అగైన్ దట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద ఎంటైర్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ. కాబట్టి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ టుడేస్ సెషన్ లెట్ మీ నో. హాయ్ గైస్, హాయ్ ఆల్, హాయ్ తేజ, హాయ్ నాగరాజ్, హాయ్. అండ్ సెషన్ అనేది మనం ఇంటరాక్టివ్గానే ఉంచుదాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ. ఓకే, ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఐ విల్ కీప్ అన్ ఆన్ ది కమెంట్స్. కాబట్టి మీరు ఏమైనా కమెంట్స్ అడిగితే రెలవెంట్గా అనిపిస్తే, డౌట్ కరెక్ట్గా అనిపిస్తే ఐ విల్ రిప్లై యూ. బట్ మేక్ ష్యూర్, ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ కొంచెం డిలే ఉంటుంది కాబట్టి మీ కమెంట్ వచ్చిన ఒక 5 to 6 seconds లోపల ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద కమెంట్ ఈస్ రెలవెంట్ డౌట్. ఓకే, హాయ్ పీపుల్, హాయ్ హాయ్ రచన, హాయ్ శివ, హాయ్ డిఎస్కే, హాయ్ రేమో, హాయ్ గైస్. ఫ్రెషర్గా వెబ్ డెవలపర్కి ఎంత శాలరీ వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ బై షేరింగ్ థాట్స్. సో బ్రదర్, ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్ నేను మీకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా మనకి వెబ్ డెవలప్మెంట్లో ఆన్ అండ్ ఓవరాల్ చూసుకుంటే మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు వినే ఉంటారు, ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, అవును కదా, ఒకటేమో బ్యాక్ ఎండ్. అగైన్ ఏది ఏంటి అనేది మళ్ళీ మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను. టుడే సెషన్ విల్ బి డీటెయిల్డ్. ఓకే, అండ్ దేనికి ఎంత శాలరీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఇండియాలో యావరేజ్గా ఎంత ఉంటుంది. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ కంపెనీస్ బట్టి ఆ యొక్క ప్యాకేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి వేరియింగ్. కాబట్టి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టెల్ యూ విత్ ద యావరేజ్. బికాస్ సి, ఒక వెబ్ డెవలపర్ ఉన్నాడు, హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ గూగుల్ అనుకుందాం. ఇంకొక వెబ్ డెవలపర్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ మన గల్లీ సైడ్ ఒక కంపెనీ. ఓకే, ఖచ్చితంగా దెల్ బి వేరియేషన్ ఇన్ శాలరీ. ఓకే, బట్ యావరేజ్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు యాజ్ అ ఫ్రెషర్ అనేది ఐ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ విత్. ఓకే, సో అనిల్ టెక్ బ్రో, వైజాగ్లో ఎంత ఫుల్ స్టాక్? సో బేసిక్గా బ్రో, యాక్చువల్గా మనం సిటీ వైజ్ చెప్పుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇండియాలో అనేది చెప్తాను. ఎందుకంటే అగైన్ ఇప్పుడు నేను యావరేజ్ అని చెప్తున్నానండి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? యావరేజ్ అంటే ఇండియాలో పనిచేస్తున్న ప్రతి వెబ్ డెవలపర్ శాలరీ యొక్క యావరేజ్. ఇది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ మీరు కానీ నేను కానీ డైరెక్ట్గా కలెక్ట్ చేయలేం. ఓకే, దేర్ ఆర్ సమ్ వెబ్సైట్స్ హూ డస్ దట్, లైక్ గ్లాస్డోర్ కానివ్వండి, ఆల్ దిస్. సో అటువంటి రెఫరెన్సెస్ నుంచి నేను మీకు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే పాయింట్స్ ఉంటాయో, అగైన్ శాలరీ ఎంత, సిటీస్ ఎంత అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాబట్టి ఐ విల్ చెప్తాను. బట్ దెన్ వైజాగ్లో ఎంత, రాజమండ్రిలో ఎంత, హైదరాబాద్లో ఎంత అని ఎగ్జాక్ట్గా ఐ కెనాట్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. నేనే కాదు, నోబడి క్యాన్, బికాస్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంప్లీట్లీ ద కంపెనీ దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఫర్. ఓకే, ఐ హోప్ యువర్ డౌట్ ఈస్ ఆన్సర్డ్. అనిల్ టెక్, నాగరాజ్, ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ బ్రో? ఓకే, సో బేసిక్గా ఇవాళ వెబినార్ అదే A to Z. ఓకే, మీకు వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మీకు ఐ మీన్ ఇఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ కరెంట్లీ లెట్స్ సే X అనుకుందాం, ఐ యామ్ షూర్ దట్ ఇవాళ వీడియో తర్వాత ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గో టు సమ్ 10x ఆర్ ఈవెన్ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, బికాస్ నేను నాట్ ఓన్లీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే చెప్తారు, మీకు అందరు చెప్తారు, మీకు అన్ని చోట్ల దొరికేస్తుంది. బట్ ఈ యొక్క వెబినార్ వల్ల మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ బేసిక్స్, లైక్ ఇంటర్నెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, హౌ వాజ్ ఇంటర్నెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఆల్. సో ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు ది salary you can expect. So it will be great. Is it clear? Is there any qualification required to get a job in web development is asked by IMDSK. So obviously qualification అంటే there is nothing of that sort. యాక్చువల్గా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇంకా నేను రీసెంట్గా ఒక వీడియో కూడా చెప్పాను. ఓకే, ఏంటి అంటే స్కిల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ ఎనీథింగ్. ఓకే, కానీ ఇండియాలో ఇంకా జస్ట్ స్కిల్ని చూసి మీకు జాబ్ ఇచ్చేస్తాం, మీ క్వాలిఫికేషన్ మాకు సంబంధం లేదు అనేటువంటి సిచ్యువేషన్ సినారియో ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బేసికలీ బీ డిపెండింగ్ ఆన్ యర్ క్వాలిఫికేషన్. క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈజ్ సఫిషియంట్. ఓకే, ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. బట్ అగైన్ చాలా కంపెనీస్, ఓకే, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ పక్కన పెడితే ఏవైతే మెజారిటీ పీపుల్ అప్లై చేసే కంపెనీస్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఏంటి అంటే అగైన్ కొన్నిసార్లు బ్రాంచ్ రెస్ట్రిక్షన్ పెడుతూ ఉంటారు. ఓకే, ఈ బ్రాంచ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో అగైన్ ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ రియలీ రిక్వైర్డ్, బట్ పెడుతూ ఉంటారు. సిఎస్సి, ఐటీ, ఓకే, ఇలాగా బ్రాంచ్ స్పెసిఫికేషన్ పెడుతూ ఉంటారు.
అటువంటి కేసుల్లో కూడా ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచెస్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కవర్ అయిపోతాయి. అన్న మరి నేను మెకానికల్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పటికీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయలేనా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్. ఖచ్చితంగా చేయగలరు, బట్ కొంచెం పాత్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. మీరు ఇంకొంత ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టవలసి ఉంటుంది. ఓకే డిఎస్కే. సో బేసికలీ నాట్ ఓన్లీ బీటెక్, ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్ సఫిషియంట్ టు గెట్ ఎనీ జాబ్. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్కిల్. ఓకే, మీరు ఎంటెక్ చేసేసి కూడా మీకు HTML రాదు, CSS రాదు, బేసిక్ జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ రాదు అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. అన్నా వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మేము సెకండ్ ఇయర్ నుండి ఏం నేర్చుకోవాలో చెప్పనా? ఓకే, సో యాజ్ ఐ కవర్ టు ద టుడేస్ వెబినార్, యువర్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆన్సర్డ్ ఏమో ఖచ్చితంగా. వాచ్ ది సెషన్ కంప్లీట్లీ అండ్ ఖచ్చితంగా దిస్ విల్ బి ఆన్సర్ టు యూ. ఓకే, సో మేబీ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద సెషన్, ఏమంటారు? అండ్ యూ కీప్ ఆస్కింగ్ డౌట్స్. ఓకే, మధ్య మధ్యలో ఐ విల్ బీ లుకింగ్ అట్ ద కమెంట్స్ అండ్ మీ యొక్క కమెంట్స్ కూడా నేను I'll be teaching you. Okay, I'll be explaining you. So we can start the session. What do you say, guys? ఒక్కసారి అందరూ కామెంట్స్ లో put a fire symbol, thumbs up symbol, fill it up with emojis. Shall we start the session? Are you geared up? ఏమంటారు? Okay, so we'll start the session now. Okay, so basic గా first let us start with today's scenario of internet. Okay, thank you Prakash, Reddy, Nath, Sivasai, Krishna, Remo, Dheeraj, thank you. Okay, so first we'll talk about basically internet. Okay, internet ante enti basic ga what do you think is internet? Any idea? Let's say internet is just connection between various nodes. Nodes can be any device which supports internet. Mobile avachchu, laptop avachchu, any IoT enabled device avachchu, anything. Let's say మీ దగ్గర ఒక మొబైల్ ఉంది, నా దగ్గర ఒక మొబైల్ ఉంది. ఓకే, we both have mobiles. ఓకే, సో ఈ రెండు మొబైల్స్లో దీని నుంచి దీనికి కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ దట్ వీ హ్యావ్? టెల్ మీ. మనం ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు? ఆబ్వియస్లీ వీ కనెక్ట్ త్రూ బ్లూటూత్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరో వాడట్లేదు ఈ మధ్యన, బట్ మీరు చూసుకుంటే ఒక 10 years బ్యాక్ బ్లూటూత్ వాజ్ ద ఓన్లీ టెక్నాలజీ బై విచ్ వీ యూస్ టు షేర్ సాంగ్స్, వీడియోస్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, అండ్ అగైన్ వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ వాట్? వైఫై. ఓకే, అగైన్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టు USB. Okay, we can connect through various mediums. So this is for 2 mobiles. Let's say we had 3 mobiles. Okay, again this can connect through this can connect through this, and all these 3 can intercommunicate అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది? there is a communication, intercommunication between 3 devices. Okay, అలాగే if there is a connection between the entire globe అనుకుంటే ప్రతి డివైస్ if they can connect through some medium by which ఇవాళ మీరు ఇండియాలో ఒక చోటను కూర్చుని ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ సమ్ వన్, ఓకే, హూ ఈస్ ఇన్ మేబీ సే USA, ఓకే, ఆన్ హిస్ ల్యాప్టాప్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మధ్యలో మనం వాడేది ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది అనేది నేను అగైన్ చెప్తాను. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ISPs, DNS అంటే ఏంటి, ఆల్ దిస్ విల్ బి డిస్కస్, డోంట్ వరీ. ఓకే, బేసిక్గా ఓకే, ఆబ్వియస్లీ వాట్ డూ యూ థింక్ ఇవాళ రోజుల్లో, ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్, ఇవాళ రోజుల్లో how much percent of the world population is on internet అని మీరు అనుకుంటున్నారు? Any rough guess? Percentage of population on internet. Any idea? 100% no. Any other answer? Obviously 100% unte it was a different scenario. No, not even 90. It is above 50%. Okay, less than 60%. Even just imagine ande meeku అనిపించచ్చు like 50 ante 50 అయినా అన్న is again meeku అనిపించచ్చు, but 50 is not a small number అండి. 50% of the world population. Can you imagine? అంటే మీరు ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుని ఇంటర్నెట్ ద్వారా సగం వరల్డ్తో మాట్లాడేయచ్చు using various means of internet. Okay,
దట్ స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది వాళ్ళ ఇంటర్నెట్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇంటర్నెట్ ఇంత రైజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది ఫ్రమ్ ద ఎర్లీ 1999 అనమాట, ఐ మీన్ 2000s ఓకే, ఈ యొక్క రైజ్ 2013 వరకు ఇట్ వాజ్ డ్రాస్టిక్ అనమాట. 1999 వరకు ఎంత గ్రోత్ అయితే వచ్చిందో దానికి 10 times గ్రోత్ వచ్చింది ఈ యొక్క పీరియడ్లో. కెన్ యూ ఇమాజిన్? అండ్ ఇవాళ తీసుకుంటే ఓకే, అగైన్ ఇండియాలో ఆఫ్టర్ జియో కానివ్వండి ఆర్ డిజిటల్ పేమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి కానివ్వండి, అగైన్ పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూసింగ్ ఇంటర్నెట్ అ లాట్. ఓకే, ఇవాళ ఎవ్రీబడి అగైన్ యూఆర్ వాచింగ్ మీ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆర్ లింక్డ్ఇన్, ఎలాగా? ఇట్ ఈస్ ఆల్ జస్ట్ త్రూ ద ఇంటర్నెట్ కదా. సో దట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ టుడే. ఓకే, బేసిక్గా ఇంటర్నెట్ ఇదంతా ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది? ఓకే, ఒక బేసిక్ హిస్టరీ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్స్ జస్ట్ టేక్ ఎ బేసిక్ హిస్టరీ. ఓకే, విల్ గో ఇంటు వెబ్ డెవలప్మెంట్. బిఫోర్ దట్ ఇట్స్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ టు నో దిస్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇన్ 1958 అనుకుంటా, ఎర్లీ 1958, ఓకే, యాక్చువల్గా బెల్ ల్యాబ్స్, మీరు పేరు వినుంటారు. ఓకే, ఈ బెల్ ల్యాబ్స్లో దే హ్యావ్ ఫస్ట్ యూస్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ మోడెమ్. అంటే తెలుసా మీకు? హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ మోడెమ్? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? సో ఇవాళ రోజుల్లో అయితే వీ హ్యావ్ రౌటర్స్ కానివ్వండి, డైరెక్ట్గా మనం రౌటర్స్ వాడేస్తున్నాం. ఓకే, బట్ ఎర్లీ డేస్లో ఫర్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ యూ నీడెడ్ మోడెమ్, బికాజ్ మన కమ్యూనికేషన్ మొత్తం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డిజిటల్. సో మన కంప్యూటర్ కానీ మొబైల్ కానీ ఎవ్రీథింగ్, ద డేటా దట్ ఇట్ కెన్ యూజ్, యాక్సెస్, రిట్రీవ్, మోడిఫై అండ్ సెండ్ ఈస్ డిజిటల్. బట్ అప్పట్లో హౌ వాజ్ ఇట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్? త్రూ మొబైల్ కేబుల్స్, టెలిఫోన్ కేబుల్స్. ఓకే, దాని ద్వారా ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ వన్ పర్సన్, శివసాయి, మాడ్యులేటర్, డిమాడ్యులేటర్. ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రదర్, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇవాళ రోజులు అయితే వీఆర్ యూజింగ్ యాక్చువల్గా ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ ఫర్ వాయిస్ కాల్స్. అంటే మీకు వినుంటారు వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ అని చెప్పి. ఓకే, బట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డేస్ ఏవైతే టెలిఫోన్ కేబుల్స్ ఉంటాయో దాని ద్వారా ఇంటర్నెట్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవారు. సో అది ఆ కేబుల్స్ యూజ్ చేసే లైక్ సిగ్నల్స్ ఏంటి? ఇట్ వాజ్ అనలాగ్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలి? వన్స్ ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ డివైస్ టు కేబుల్, ఈ విధమైన కన్వర్షన్ జరగాలి. కేబుల్స్ టు డివైస్ ఏదైనా కన్వర్షన్ జరగాలి. ఈ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది, యూ కెన్ హ్యావ్ ద ఇంటర్నెట్. కాబట్టి స్టార్టింగ్లో యాక్చువల్గా 1958లో ఈ మోడెమ్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడైతే ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా డిజిటల్గానే జరిగిపోతుంది. దట్స్ అగైన్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అగైన్ టుడే వీఆర్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అడ్వాన్స్ అనుకోవచ్చు. కాబట్టి అండ్ 1961లో ద నెక్స్ట్ మోర్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెన్షన్ అనుకోవచ్చు, MIT వాళ్ళు చేశారు. అదేంటి అంటే ప్యాకెట్స్. అంటే ఏంటి అని పెట్టారు? ప్యాకెట్స్. డూ యూ నో ఇంటర్నెట్ ద్వారా అసలు డేటా ఎలా సెండ్ అవుతుంది, ఎలా రిసీవ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్, ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ అ సోప్. ఓకే, సో ఈ సోప్ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం? 1 soap, 2 soap, 3 soaps అలా కదా. ఓకే, ఇప్పుడు రైస్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం? 1 kilo, 2 kilo. అలాగా డేటా సెండ్ అండ్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి మనం బేసిక్గా ప్యాకెట్స్ వాడతాం. సో ఇంత డేటా ఈజ్ 1 ప్యాకెట్, అగైన్ ఇంత డేటా ఈజ్ 1 ప్యాకెట్. ఓకే, సో అలా ప్యాకెట్స్ వైజ్ అవి పంపించబడతాయి. సో సోర్స్ నుంచి ఆల్ ద ప్యాకెట్స్ ఆర్ సెండ్ అండ్ రిసీవర్లో అగైన్ వచ్చిన ప్యాకెట్స్ అన్నింటినీ కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టుకుని అప్పుడు దాని డేటా ఈజ్ అగైన్ షోన్ టు ద పర్సన్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. ఓకే, సో అగైన్ ఈ ప్యాకెట్స్ ఎలా వాడచ్చు? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ వాజ్ అగైన్ 1961లో దిస్ వాజ్ బ్రింగ్ అపాన్. ఓకే, అగైన్ 72లో ఏం జరిగింది అంటే దిస్ వాజ్ అగైన్ అ గ్రేట్ థింగ్. యాక్చువల్గా యూనివర్సిటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ నోట్స్ అనేది ఒక యూనివర్సిటీ ఫారెన్ స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫర్ ఎక్స్చేంజింగ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్తో వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానివ్వండి, ఆర్ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ని డిస్కస్ చేయడం కానివ్వండి, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ థింగ్. సో యూజింగ్ ద స్మాల్ ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్చేంజింగ్ దేర్ ఐడియాస్, దేర్ థాట్స్. ఓకే, సో ఇవాళ మన ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ లాగా ఇట్ వాస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అ స్మాల్ నెట్వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, అండ్ ఇన్ 1974 అగైన్ మీరు లైక్ ఒకవేళ మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటే అండ్ ఒకవేళ మీకు TCP IPA గురించి బాగా తెలుసుంటే కనుక ఓకే, మీకు TCP అని ఒకటి తెలుసుంటుంది. సో TCP అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ అ ప్రోటోకాల్. ప్రోటోకాల్ బేసిక్గా ఏంటంటే జస్ట్ రూల్ అనమాట. సో ఎలాగ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? సో నేను ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నాను, నువ్వు అక్కడి నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు. సో మన ఇద్దరం ఏ విధంగా కమ్యూనికేషన్ చేయాలి? వాట్ ఆర్ షుడ్ బి ద రూల్స్ దట్ షుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ అనేది ఆల్ కేమ్ ఇన్ టు ప్లే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ TCP IP. ఓకే, సో అగైన్ దిస్ వాజ్ వన్ మోర్ బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెన్షన్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో అన్న వై ఆర్ టెలింగ్ ఆల్ దిస్, మాకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాం అంటే దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ అండి. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నో. ఓకే, because this is something that is appropriate for all the students trying to learn web development. Okay, so anna web development gurinchi maybe if we start,
బేసిక్గా వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ 1 సెకండ్. ఓకే. సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, వెబ్ అంటే ఏంటి? సో మామూలుగా వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమంటారంటే, జస్ట్ వెబ్సైట్స్ ఒకటే అనుకుంటారు. ఓకే. జస్ట్ వెబ్సైట్స్ డెవలప్ చేయడం మాత్రమే దే థింక్ ఇట్ యాజ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ వెబ్సైట్ కెన్ బి బోత్, లైక్ డిఫరెంట్ వేస్తో ఉండొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి స్టాటిక్, ఓకే, ఇట్ కెన్ బి డైనమిక్, ఓకే, it can be responsive or irresponsive. Again, static lo we can have both irresponsive, dynamic lo we can have both responsive and irresponsive. First వీటి గురించి చెప్తాను. ఓకే, బేసిక్గా స్టాటిక్ అంటే, ఓకే లెట్స్ సే మీరు వికీపీడియా ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ స్టాటిక్ కంటెంట్. ఓకే, సో ఒక వికీపీడియా పేజ్ అది మీరు ఓపెన్, లెట్స్ సే వికీపీడియా పేజ్, లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఆన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, ఒక వికీపీడియా పేజ్ ఉంది అనుకున్నాం తెలుగు లాంగ్వేజ్ మీద. ఓకే, సో ఈ పేజ్ నేను ఓపెన్ చేసినా అలాగే ఉంటుంది, మీరు ఓపెన్ చేసినా అలాగే ఉంటుంది, మన పక్కింటి అంకుల్ ఓపెన్ చేసినా అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ స్టాటిక్, అంటే మారదు, ఎవరికైనా ఇట్ ఈస్ ద సేమ్. ఓకే, బట్ డైనమిక్ అంటే ఏంటి అంటే, డైనమిక్ ఈజ్ లైక్ యువర్ ఫేస్ ప్రొఫైల్ ఆర్ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ లిస్ట్. ఓకే, ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ లిస్ట్ అనుకున్నాం. ఓకే, వై ఇస్ ఇస్ డైనమిక్? ఇప్పుడు నేను ఫేస్బుక్లో లాగిన్ అయ్యి నా ఫ్రెండ్ లిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అండ్ మీది ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఆబ్వియస్లీ అగైన్ చాట్, ఫేస్బుక్లో చాట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో మీది డిఫరెంట్ చూపిస్తుంది, పేజ్ నా డిఫరెంట్ చూపిస్తుంది. మీది నాకు చూపించేసి నాది మీకు చూపించేస్తే అగైన్ ఏమవుద్ది? దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ షుడ్ హ్యాపెన్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ దట్ ఆర్ డైనమిక్, ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ దే ఆర్, హూ దే ఆర్ అనేది ఇట్ సేస్ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ అనమాట. మా రెస్పాన్సివ్ ఇర్రెస్పాన్సివ్ అంటే ఏంటి అంటే, బేసిక్గా కొన్ని వెబ్సైట్స్ చూస్తుంటారు మీరు. ఓకే, కొన్ని వెబ్సైట్స్ దే ఆర్ లైక్, మీరు మీ యొక్క ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ చేస్తే ఓకే ఒకలా కనబడతాయి, మీ మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తే ఒకలా కనబడతాయి. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ గైస్? హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ దిస్? మీరు ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేశారు? ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ ఆన్ కంప్యూటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్, మొబైల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, రెండు వేరే కనబడతాయి. అగైన్ ద మ్యాటర్ ఇస్ సేమ్, బట్ ఏ బటన్ ఎక్కడ ఉంది, బటన్ సైజ్ ఎంత ఉంది, ఆ స్క్రోల్ బార్ పైన మనకి ఇలాగా ఒక నావిగేషన్ బార్ ఉంటుంది కదా, అది జస్ట్ మొబైల్లో ఇలా ఒక 3 గీతల కింద వెళ్ళిపోతుంది, ఒక చిన్న బటన్ లాగా. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? సో ఈ విధంగా ఒక వెబ్సైట్ అవ్వగలుగుతుంది అంటే, యా ఎగ్జాక్ట్లీ సుమిత్, సాయి కుమార్. సో ఇటువంటి వెబ్సైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ రెస్పాన్సివ్. సో స్టాటిక్ web pages can be responsive or irresponsive. Dynamic can be responsive or irresponsive. సో బేసిక్గా యాక్చువల్గా నేను ఎంట్రీ, ఓకే మీరు ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నారో, సో ఈ ఎంట్రీ యాప్లో ఒక వెబ్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ నేను చెప్పబోతున్న ఈ కోర్స్ ఏంటి అంటే, అబ్సల్యూట్ బిగినర్స్, అంటే మీకు ఏమీ తెలియకపోయినా యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్ ద కోర్స్ అండ్ లెర్న్. బేసిక్గా ఈ కోర్స్లో నేనేం చెప్పబోతున్నాను యాక్చువల్గా, దట్ ఈస్ వెరీ పాయింట్ కమ్స్. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ we are going to discuss static responsive websites. Okay, we are going to discuss static responsive websites. Got it? So as a part of this course, నేను అగైన్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనకి there are various things. అగైన్ మన ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్తాను కాబట్టి అది అలా పక్కన పెడితే, సో అవన్నీ చెప్తాను. సో at the end of the course, okay, మీరు ఈ ఎంట్రీ యాప్లో కోర్స్ తీసుకుంటే యూ క్యాన్ డెవలప్ స్టాటిక్ రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, యాక్చువల్గా దీని యొక్క ప్రైస్ ఐ గెస్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 3,000. బట్ దెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది వెబినార్ టుడే, ఎవరైతే ఈ వెబినార్ అటెండ్ చేశారో మీ అందరికీ దేర్ ఈజ్ అ 27% డిస్కౌంట్. ఓకే, డిస్కౌంట్ ఎలా లభిస్తుందన్న అంటే, బేసిక్గా మీరు మీ యొక్క స్క్రీన్ మీద చూస్తే ఓకే మీకు యూ కెన్ సీ అ కోడ్ VMSP27 అని చెప్పి. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దట్? ఓకే, సో అది వాడితే యూల్ బి గెటింగ్ అ 27% డిస్కౌంట్. అండ్ ఇది ఎప్పటి వరకు ఉంటుందన్న ఈ ఆఫర్ అంటే, జస్ట్ టిల్ టుడే, ఇవాళ నైట్ వరకు ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క 27% మనకి లభిస్తుందా లభించట్లేదా, తను చెప్పింది నిజమా కాదా అని టెస్ట్ చేయడానికి
యాప్ ఓపెన్ చేస్తారు, వెబ్ డెవలప్మెంట్లోకి వెళ్తారు, వెళ్ళి అక్కడ యూ విల్ స్టార్ట్ టైపింగ్ ద కూపన్ కోడ్ అండ్ అప్లై చేసి చూస్తారు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ తగ్గుతుంది. ఓకే, తగ్గాక తర్వాత మళ్ళీ లెట్స్ పేలే అనుకుంటారు. బట్ రిమెంబర్, మీరు ఒక్కసారి కోడ్ అప్లై చేశాక, ఓకే, ఐ జస్ట్ write it here. Once code is applied, okay, it will be valid for 4 hours మాత్రమే. 4 hours లోపల మీరు యాక్చువల్లీ పేమెంట్ చేసేయాలి. సో టెస్ట్ చేయకండి కోడ్ పనిచేస్తుందా లేదా అని చెప్పి. ఓకే, కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే నిజంగా ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఓకే, జస్ట్ సీ త్రూ ద శాంపుల్ వీడియోస్. ఆల్రెడీ శాంపుల్ వీడియోస్ ఒక 15 దాకా ఉన్నట్టున్నాయి. చెక్ దోస్ వీడియోస్, నచ్చింది, బాగుంది, మేబీ హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే గో త్రూ ఇట్, అప్లై ద కోడ్ అండ్ పేమెంట్ ఒకటేయండి. బికాస్ అగైన్ మీకు అనవసరంగా ఇది పోతుంది అనమాట. అండ్ ఓన్లీ ఈ కోడ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ వన్స్ పర్ యూజర్. సో ఒక యూజర్కి ఒకసారి. ఓకే, అండ్ కొంతమంది ఉండొచ్చు, అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈ వెబినార్ జాయిన్ అవ్వలేదు, బట్ దెన్ అగైన్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్. సో అగైన్ యూ కెన్ షేర్ దెన్ ద కోడ్, బట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ టిల్ టుడే ఈవినింగ్ ఆర్ టుడే మేబీ 12 PM వరకు, మిడ్ నైట్ వరకు మీరు అనుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, ఫర్దర్ డౌట్స్, అగైన్ మీకు ఒక ఫోన్ నెంబర్ స్కూల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా మీరు కాంటాక్ట్ చేసిన అగైన్ యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, ఐ యామ్ సిఎస్సి స్టూడెంట్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ సూటబుల్ ఫర్ మీ. సి వెబ్ డెవలప్మెంట్ అగైన్ చెప్తున్నాను కదా, ఇట్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ఎనీబడి. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ డిగ్రీ ఆర్ యువర్ బ్రాంచ్. ఆబ్వియస్లీ సి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటారు, ఇప్పుడు కాకపోతే మేబీ ఇన్ 3rd year, మేబీ ఇన్ 4th year యూ విల్ లెర్నింగ్ దిస్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కరికులం కానివ్వండి, ఆర్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి. మీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ కరికులం కానీ ఆబ్వియస్లీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇట్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఫర్ యూ. ఓకే, బట్ అలా కాకుండా వేరే బ్రాంచెస్ వాళ్ళు కూడా యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో అహెడ్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే ఫ్రమ్ మై కాలేజ్ పర్సన్ హూ వాజ్ ఫ్రమ్ బయోటెక్నాలజీ. ఓకే, బట్ మా కాలేజ్ ఫెస్ట్లు ఏమైనా ఉంటే, ఓకే, హీ షుడ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ హీ షుడ్ డెవలప్ వెబ్సైట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ అండి. ఓకే, సో ఎనీవన్ కెన్ గో అహెడ్. సో బేసిక్గా వెబ్సైట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో మీకు తెలుసా? మీరు ఏం టీచ్ చేస్తారు, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్? యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ మేకింగ్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్, okay, which are responsive. What? Static websites which are responsive. Okay, so it is a part of static ante enti, you need not have to like kind of toggle with the back end, so it's just a front end. Okay, front end responsive is what I am going to teach. And there is another question, software development and web development same? No, both are different. సాఫ్ట్వేర్ ఈ యొక్క ఏదైతే రాస్తున్నానో వైట్ బోర్డ్, ఇట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వైట్ బోర్డ్, ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, బట్ google.com, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వెబ్సైట్. ఆర్ facebook.com, youtube.com మీరు ఎక్కడ చూస్తున్నారు, ఇట్స్ అ వెబ్సైట్. అగైన్ మీ యూట్యూబ్ మొబైల్ ఏదైతే యాప్ ఉంటుందో ఇట్స్ అగైన్ డిఫరెంట్. ఓకే, యాప్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, అగైన్ దీనికి సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండి, మీరు అడిగేటప్పుడు చెప్తున్నాను. సో సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దిస్ అండి. ఓకే, బట్ అగైన్ మొబైల్ యాప్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అది ఆండ్రాయిడా, ఓకే, ఐఓఎస్ఆ అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో కాబట్టి దే ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సివ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటారు మీరు. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ షల్ వి కంటిన్యూ? షల్ వి కంటిన్యూ? ఓకే, సో వీ కెన్ కంటిన్యూ. సో బేసిక్గా వెబ్సైట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే, మీరు లెట్స్ సే క్రోమ్కి వెళ్ళారు. ఓకే, క్రోమ్ ఆర్ ఎనీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశారు. బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఏదైతే మనకి అడ్రస్ బార్ ఉంటుందో దాంట్లో www అగైన్ https అని రాశారు, google.com అని క్లిక్ చేశారు. వాట్ డూ యూ థింక్ హ్యాపెన్స్? అసలు ఏమవుతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? www.google.com క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు? వాట్ డూ యూ థింక్?
ఎనీ ఐడియా? ఓకే. సో బేసిక్‌గా ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, బేసిక్‌గా ఈ అడ్రస్ ఏమవుద్ది అంటే దిస్ ఈజ్ అడ్రస్ హ్యూమన్ రీడబుల్. ఓకే. ఇది మనం హ్యూమన్స్ చదవగలం. బట్ కంప్యూటర్స్ కెనాట్ రీడ్ దిస్ అండి. దట్స్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే. కంప్యూటర్స్ కెనాట్ రీడ్ దిస్. బట్ కంప్యూటర్స్‌కి వాట్ దే డు అండర్‌స్టాండ్? గూగుల్ ఇంటర్ఫేస్, గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. నో. గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఏం జరగాలి? మీ కంప్యూటర్‌లో గూగుల్ పేజ్ ఉందా? ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అ హెచ్టీఎంఎల్ పేజ్ ఇన్ మై కంప్యూటర్ అనుకోండి, మై లోకల్ సిస్టమ్ అనుకోండి. నేను క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఓపెన్ అయిపోద్ది. బట్ ఇది నా దగ్గర లేదు కదా. ఇంటర్నెట్ ద్వారా వస్తుంది. ఇంటర్నెట్ ద్వారా రావాలంటే ఇది ఎక్కడుంది అనే చోటకి మనం వెళ్ళి దాన్ని తెచ్చుకోవాలి. ఇది ఎక్కడుందని చెప్పి మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? అగైన్ దిస్ జస్ట్ హ్యూమన్ రీడర్ అని చెప్పాను కదా. దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద ఐపీ. ప్రతి వెబ్సైట్‌కి ఓకే దే విల్ బి ఏ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే. సో మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు లైక్ అది డాట్ 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 సో 4 ఉంటాయి నంబర్స్. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ 255.255.255 ఇట్స్ ద మాక్సిమం వన్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ నోన్ దట్. ఓకే. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ లోకి ఎలా మారుతుంది ఈ వెబ్సైట్? ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ ఈ వెబ్సైట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడి నుంచి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలంటే ఈ అడ్రస్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి. ఓకే. ఈ అడ్రస్ అగైన్ ఇట్ విల్ సజెస్ట్ యూ అ సర్వర్. సో ఆ సర్వర్లో అగైన్ మనకు ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. దిస్ కెన్ బి సమ్వేర్ ఇన్ లెట్స్ సే న్యూయార్క్లో ఉంది. ఓకే. ఈ న్యూయార్క్లో ఉన్న ఈ సర్వర్ ఓకే. ఈ సర్వర్లో ఈ వెబ్సైట్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి మనం తెచ్చుకోవాలి. సో అది ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఓకే. సో ఐపీ అడ్రస్ విల్ టెల్ యూ ద అడ్రస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నౌ టెల్ మీ హౌ డూ యూ థింక్ ఈజ్ google.com ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ఇట్స్ ఐపీ? బేసిక్‌గా మనకి డిఎన్ఎస్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్. ఓకే. డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుందన్న ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు చెప్పండి? వాట్ డూ యూ లైక్ హౌ డూ యూ థింక్ ఆర్ యూ యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్? మీరు ఫోన్‌లో చూస్తుంటే మీరు మీ యొక్క మొబైల్ డేటాని ఓకే ఆన్ చేసి ఉంటారు. ఆర్ వైఫైని ఆన్ చేసి ఉంటారు. అవునా కదా? యెస్ ఆర్ నో? యెస్ ఆర్ నో? టెల్ మీ గైస్. యెస్. సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ డేటా గానీ, వైఫై గానీ వాట్ ఈస్ ఇట్ గైస్? ఇది అగైన్ ఇట్ ఈస్ a way by which you are connecting to the internet. సో ఇది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎవరు? దే ఆర్ కాల్డ్ ఐఎస్పీస్. ఓకే. ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటారు. దట్ కెన్ బి ఎయిర్టెల్, దట్ కెన్ బి హాత్వే, దట్ కెన్ బి బిఎస్ఎన్ఎల్, దట్ కెన్ బి జియో. వీళ్ళందరూ ఐఎస్పీస్. సో ఏం జరుగుద్ది అంటే లెట్స్ సే ఎయిర్టెల్ ఉంది. ఓకే. ఎయిర్టెల్ యొక్క నెట్వర్క్ ఇది అనుకోండి. సో యూ ఆర్ కనెక్టెడ్ సమ్ అదర్ పర్సన్. సో వీళ్ళంతా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు. ఓకే. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్. ఓకే. సో అగైన్ ఇదే విధంగా మనకి జియో ఉంటుంది. సో అగైన్ దిల్ బి కస్టమర్స్ హియర్. ఓకే. దీనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు. సో ఈ విధంగా వరల్డ్ మొత్తం దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ అండి. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ అగైన్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. ఓకే. ఈ విధంగా ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ అండ్ ద ఇంటర్నెట్ వర్క్స్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వన్ నెట్వర్క్, దిస్ ఈస్ వన్ నెట్వర్క్. అగైన్ ఇది ఒక నెట్వర్క్, ఇది ఒక నెట్వర్క్. దిల్ బి సెవెరల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే. అండ్ via the connection between these networks, people start communicating. Got it? This is how it works. So ఇప్పుడు you are connecting to the Airtel one. So Airtel has a internal network. ఓకే. ఆ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మొత్తాన్ని ఈ ఎయిర్టెల్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఏదైతే రౌటర్ కానీ స్విచ్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా హీ కనెక్ట్స్ యూ టు ద ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్. అంటే ఈ జియో నెట్వర్క్లో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆర్ యూఎస్లో ఉన్న వేరే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కింద ఉన్న కస్టమర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో యూ కనెక్టెడ్ వయా దిస్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్. బట్ ఇంటర్నల్గా యూఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ కదా. సో మనకి ఇంటర్నల్గా ప్రతి ఐఎస్పీ ఏంటంటే ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో దే విల్ బి ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ఈచ్ డొమైన్ అండ్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ ఐపీ. సో అక్కడి నుంచి వీళ్ళు బ్రింగ్ ద ఐపీ. ఓకే. సో ఐపీ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో మీరు వెబ్సైట్ పేరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుద్ది అంటే ఫస్ట్ సింపుల్ డిఎన్ఎస్కి వెళ్ళి ఏమవుద్ది అంటే సో డిఎన్ఎస్ మీ లోకల్లోనే ఉంది కాబట్టి డిఎన్ఎస్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పి యువర్ బ్రౌజర్ నోస్, ఐ మీన్ బై యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఓకే. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ యూ విల్ గో దేర్, గెట్ యువర్ ఐపీ. సో ఐపీ నుంచి సో ఐపీ ఎక్కడైతే ఉందో అడ్రస్ దేర్ యూ విల్ ట్రావెలింగ్. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ సర్వర్లో ఉన్న వెబ్ పేజ్, సో ఈ యొక్క పేరుతో ఉన్న వెబ్ పేజ్ సమ్టైమ్స్ యూ విల్ సే స్లాష్ సంథింగ్. సో ఆ కరస్పాండింగ్ వెబ్ పేజ్ సర్వర్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు.
ఓకే, ఆ సర్వర్ని తెచ్చుకున్న ఆ వెబ్ పేజ్ని మీ బ్రౌజర్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. డిస్ప్లే చేసిన వెంటనే మీకు గూగుల్ అని చెప్పి గూగుల్ వెబ్ పేజ్ వస్తుంది. సో ఇంత జరుగుతుంది. ఇదంతా ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, అందుకే వీ డోంట్ ఫీల్ ద ల్యాగ్. సో ఇంత జరుగుతుందని చెప్పి మనం యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేసి ఉంటాం. ఓకే, ద రీజన్ ఈస్ దిస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇందాక నుంచి నేను సర్వర్ అంటున్నా. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ సర్వర్? సర్వర్ అంటే ఏంటి? ఎనీ ఐడియా? అని మీరు అనుకోవచ్చు, ఆర్ దీస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్? సో క్లయింట్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ అంటే ఏంటి, ఇవి తెలియకుండా మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే అగైన్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ మీరు ఏదో నేర్చుకుంటున్నారు అంతే. బట్ రియల్ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్, ఇట్స్ రియలీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ టు డెవలప్ రియల్ వరల్డ్ సినారియోకి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్. ఓకే, సో డూ యూ నో వాట్ ఈస్ సర్వర్? మెయింటైన్ డేటాబేసెస్, వెబ్ డెవలప్మెంట్కి స్టార్ట్అప్ చేయొచ్చు సార్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ ఐడియా దెన్ వై నాట్ యూత్ ఐకాన్? ఓకే, ఇఫ్ యూ రియలీ హ్యావ్ అ గుడ్ ఐడియా, ఇఫ్ యూ కెన్ థింక్ లైక్ మీ యొక్క ఐడియాతో మీరు మార్కెట్లో సర్వైవ్ అవ్వగలరు అండ్ కస్టమర్స్ మీకు వస్తారు అనుకుంటే వై కాంట్ యూ? ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ నథింగ్ స్టాపింగ్ యూ కదా. సో బేసిక్గా మీరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ పీసీ టు పీసీ, పర్సన్ టు పర్సన్, ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. బేసిక్గా సర్వర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండి. ఓకే, సర్వర్ అంటే నార్మల్ కంప్యూటరే. ఓకే, మీ కంప్యూటర్ ఎలాగైతే ఉందో, మీ ల్యాప్టాప్ అయితే ఉంటుందో అదే విధంగా సర్వర్ ఈజ్ అ కంప్యూటర్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ హార్డ్వేర్, ఇట్ హ్యాస్ అ ఓఎస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కొన్ని చోట్ల ఫర్మ్వేర్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ యూల్ బి హ్యావింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ టు సపోర్ట్ ద సర్వర్. బేసిక్గా సర్వర్ ఈజ్ అగైన్ అ కంప్యూటరే. ఓకే, కానీ దాంట్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద చెత్త, మన కంప్యూటర్లో ఏదైతే చెత్త ఉంటుందో ఆ చెత్త లేకుండా విల్ జస్ట్ బి హ్యావింగ్ క్లీన్ హార్డ్వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ లైక్ ఫర్మ్వేర్ టు సపోర్ట్ ది సర్వర్ యాక్టివిటీస్. అండ్ సర్వర్లో ఏదైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, నేను గూగుల్ నుంచి పేజ్ సర్వర్ తెస్తాను. సో ఆ పేజెస్, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ అంతే. ఇట్స్ అగైన్ అ నార్మల్ డివైస్ అంతే. ఈవెన్ మీ కంప్యూటర్ని, సో మీరు వాడే ల్యాప్టాప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ దిస్ సెషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అనుకోండి. ఓకే, యూ క్యాన్ టర్న్ your system to a server. Okay, is that clear? అగైన్ సర్వర్ అంటే అందుకే చెప్పాను, చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సర్వర్ అంటే ఏదో చాలా పెద్ద ఏదో అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ నథింగ్, ఇట్స్ సింపుల్. అగైన్ ఇట్స్ సిస్టమ్ అంతే. ఓకే, మరి క్లయింట్ అంటే ఏంటి? అగైన్ సర్వర్ అంటే అనేది కంప్యూటర్, క్లయింట్ కంప్యూటర్. ఇప్పుడు మీరు క్రోమ్లోకి వెళ్ళి www.google.com అని సర్చ్ చేశారు. సో సర్చ్ చేసి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటున్నారు వేరే చోట నుంచి. సో ఎవరైతే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారో దట్ కంప్యూటర్ ఇస్ అ సర్వర్. ఎవరైతే కావాలని చెప్పి అడుగుతున్నారో, ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో దే ఆర్ ద క్లయింట్స్. సింపుల్. క్లయింట్ సర్వర్ అంటే ఎవరైనా మేము అడిగితే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ వే, లేదా మనం చెప్పింది తప్పమ్మా అని చెప్పి ఎవరు చెప్పరు. ఓకే, నోబడీ రియలీ వాంట్స్ ద వీకబుల్ డెఫినేషన్ అండి. ఇవాళ రోజుల్లో ఇఫ్ యూఆర్ అటెండింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాక ఇఫ్ హీ ఆస్కింగ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్, ఓకే, nobody really expects you to answer the Google definition or bookish definition. మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చా లేదా ఓకే అనేది టెస్ట్ చేస్తారు ఈవెన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సర్వర్ అండ్ క్లయింట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఒక్కసారి అందరూ థమ్స్ అప్ ఇచ్చుకోండి ఇన్ ద కమెంట్స్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో మేబీ యాజ్ దిర్ ఇస్ అ ల్యాగ్, నేను చూడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. బట్ దెన్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ స్టాప్ హియర్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ కమెంట్స్, మేబీ ఆ ల్యాగ్ పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఐ విల్ కంటిన్యూ అండ్ ఐ హోప్ దట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ దోస్ థమ్స్ అప్. ఓకే, సో లెట్స్ గో హెడ్. ఓకే, మళ్ళీ వెబ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అగైన్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టైమ్ మనం విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వెబ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, బట్ కరెంట్లీ వీ కెన్ గో ఇన్ టు ద థింగ్స్ దట్ పీపుల్ రియలీ వాంట్ టు నో. ఓకే, సో నేను మీకు ఏం చెప్పాను, వాట్ ఆర్ ద టూ మేజర్ కంప్యూటర్స్? ఓకే, ఒకటేమో క్లయింట్ అని చెప్పాను, ఇంకోటి సర్వర్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో రెండు సైడ్ల ఓకే మనకి డెవలప్మెంట్ జరగాలి. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగాలి, ఓకే, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగాలి. ఓకే, అవునా కదా? సో ఇక్కడ జరిగే డెవలప్మెంట్ని క్లయింట్ సైడ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు, ఇక్కడ జరిగే డెవలప్మెంట్ని సర్వర్ సైడ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. ఓకే,
సో మోస్ట్లీ దీన్నే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అనుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఎందుకంటారంటే క్లయింట్ సైడ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ సీ. సో ఒక HTML పేజ్ని మీరు చూడగలరు. ఒక గూగుల్ పేజ్, సో ఏదైతే మీకు కనబడుతుందో పేజ్, ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ ఆర్ క్లయింట్ సైడ్ పేజ్. అది మీకు చూడగలరు. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. బట్ సర్వర్లో ఏం జరుగుతుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాండిల్డ్, బేసిక్గా ఎలా జరుగుతుందంటే మనకి ఒక లైక్ నేను చెప్పాను ఇందాక, ఏం చెప్పాను, ఈ యొక్క రిక్వెస్ట్ యాక్చువల్గా సర్వర్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సర్వర్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తుందని చెప్పాను. బట్ ఇంత సింపుల్గా జరిగిపోదండి. అక్కడ సర్వర్ కూర్చుని లైక్ రామ్మా తీసుకోమ్మా అని ఉండదు. యాక్చువల్గా అక్కడ అగైన్ మనకు ఒక క్యాష్ ఉంటుంది. ఓకే, క్యాష్. ఓకే, మనకి ఒక LD అంటారు, అంటే సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, LDB అనుకోవచ్చు. ఓకే, మనకు ఒక లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అగైన్ మనకి ఒకే సర్వర్ ఉండదు. ఇప్పుడు గూగుల్ లాంటి పెద్ద కంపెనీ యాక్చువల్గా మనకి మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తూ ఉంటాయి ప్రతి సెకండ్. ఓకే, అటువంటి కంపెనీ ఒకే సర్వర్ ఉందనుకోండి, ఒకటే కంప్యూటర్ ఉందనుకోండి, అన్నిటి హ్యాండిల్ చేయడానికి కెన్ రియలీ హ్యాండిల్ చేయలేదు. సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్. ఇదొక సర్వర్, ఇదొక సర్వర్, ఇదొక సర్వర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్, దేనికి ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించాలని చెప్పి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, అగైన్ ఈ సర్వర్లో జస్ట్ మనకి కావాల్సిన పేజెస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. డేటాబేస్ సెపరేట్ మనకి డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, డేటాబేస్. సో ఈ డేటాబేస్ నుంచి అగైన్ ఇది రిక్వెస్ట్ పంపించి మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకుని దీన్ని అగైన్ పంపించి ఇట్ విల్ గో బ్యాక్. మరి క్యాషింగ్ చేస్తుందంటే సో కొన్నిసార్లు కొన్ని పేజెస్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IPL గురించి ట్రెండింగ్లో ఉంది సెర్చ్. IPL అనే వర్డ్ ఈస్ ట్రెండింగ్, సెర్చ్ రిజల్ట్ ఈస్ ట్రెండింగ్. సో గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే దాని యొక్క క్యాష్లో ఈ IPLకి సంబంధించిన ఏదైతే రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో ఇట్ క్యాష్ ఇట్. అంటే నెక్స్ట్ టైం IPLకి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ వస్తే మళ్ళీ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ద్వారా సర్వర్ నుంచి డేటాబేస్ రిక్వెస్ట్ పంపించి దాని నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసుకుని ఆ యొక్క డేటాని మళ్ళీ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ద్వారా అగైన్ పంపించాలంటే కష్టం కాబట్టి ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద క్యాష్. సో నెక్స్ట్ టైం ఇది మ్యాచ్ అవుతే లైక్ సెర్చ్ డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ సెండ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో ఇంత జరుగుతుంది మీకు. కెన్ యూ సీ ఇట్? చూడగలరా? చూడలేరు. అందుకే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్. గాట్ ఇట్? సో ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి అంటే ఏం నేర్చుకోవాలి సార్? ఇట్ డిపెండ్స్. మీరు ఇంటర్న్షిప్ దీంట్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు డూ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ అంటారు. సో మెయింటైనింగ్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ దీన్ని చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఏది ఆర్ దేంట్లో మీరు చేద్దాం అనుకుంటే అది నేర్చుకోవాలి, ఆ యొక్క టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఇన్ టు దిస్ వన్. ఈ టెక్నాలజీస్లోకి విల్ కమ్ ఇన్ టు సర్వర్ సైడ్. బట్ క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ ఈజ్ HTML. సో ప్రస్తుతానికి వాట్ ఈస్ రియలీ యూస్డ్ అంటే HTML5 అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్, అంటే 5.x అనుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ డోంట్ నీడ్. ఓకే, సో HTML5 అనేది వాడుతున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్? HTML ఏంటి? హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ అ క్విక్ క్వశ్చన్. ఒక పోల్ అనుకోండి. ఈజ్ HTML a programming language or not? Yes or no? Tell me the answer fast from you. Yuta, I can say no. What about others? Under the same answer? Is your answer the same? Okay, Dilip locally is saying yes. The answer is అతి తక్కువ మంది చెప్పిన నో అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, HTML is just a markup language. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో బేసిక్గా మీరు అదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా కాదా అనేది చూసుకోవాలి. అంటే ద బేసిక్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఫస్ట్ వన్ కండిషన్ చెకింగ్. సో C లాంగ్వేజ్ ఆర్ C++, జావాలో, పైథాన్లో మనం ఇఫ్ వాడతాం కదా. సో దట్ ఇఫ్ ఈజ్ అ కండిషన్ చెకింగ్ స్టేట్మెంట్. HTMLలో మనకి అలా విధంగా కండిషన్ బేస్డ్ పనిచేసే ఏ కన్స్ట్రక్ట్ ఉండదు. సెకండ్ ఈజ్ లూపింగ్. సో ఒకే పని రిపీటెడ్గా చేయడానికి. ఓకే, దట్ ఈజ్ అగైన్ మనకి ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. C++, జావా. ఎగ్జాంపుల్ అన్నా అంటే ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్, ఇవన్నీ ఏంటి? దీస్ ఆర్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఈ రెండు ఉంటే ఇట్స్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా ఉండవలసిన బేసిక్ ఆస్పెక్ట్. అగైన్ ఈ HTML ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు కాదు అని చెప్పి నేను కోర్స్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అగైన్ ఐ హోప్ ద థింగ్ ఈజ్ విజిబుల్ టు యూ. సో ఆ లింక్ వాడి ఒకసారి చెక్ చేయండి.
ఎన్రోల్ అవుదామా వద్దా అనేది సెకండరీ, బట్ కోర్స్ ఎలా ఉంది. ఓకే, అగైన్ కొన్ని దాంట్లో ఫ్రీ లెక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి. వై డోంట్ యూజ్ ఇట్? ఐ మీన్ చెక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, గో హెడ్. ఐ వుడ్ ఆస్క్ మై టీమ్ టు పుట్ దట్ ఆన్ ద కమెంట్ స్క్రీన్, ఐ మీన్ ద లింక్. సో ఆ లింక్ ద్వారా జస్ట్ గో ఇన్ టు ద కోర్స్, యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, వెబ్ డౌన్లోడ్ ఓపెన్ చేయండి, కోర్స్లోకి వెళ్ళండి, అండ్ దెన్ చెక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ నాట్. యా, సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా HTML దేని పనిచేస్తుంది అంటే, సో ఒక వెబ్ పేజ్ ఉంది. ఓకే, వెబ్ పేజ్లో వీ కెన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. మనం ఒక ఇమేజ్ ఉంచుకోవచ్చు, ఒక వీడియో ఉంచుకోవచ్చు, ఇంకా వాట్ వీ కెన్ హ్యావ్, ఒక జిఫ్ ఉంచుకోవచ్చు. ఓకే, GIF. ఓకే, మనం టెక్స్ట్ ఉంచుకోవచ్చు. వాట్ ఆల్ ఈజ్ పాసిబుల్, మీరు ఏదైతే చూస్తారో అవన్నీ ఉంచుకోవచ్చు. సో ఎక్కడ ఏం పెట్టాలి అనేది మార్క్ చేసేది. సో మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇట్లా మార్క్ ఇట్ అప్, లైక్ ఎక్కడ ఏది పెట్టాలని మార్క్ చేయడానికి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్, రిలేటివ్గా దేని కింద ఏది ఉండాలి, ఎంత దూరంలో ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అగైన్ వాట్ ఈస్ టోల్డ్ బై HTML. సో HTML ద్వారా మనం ఏ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి బేసిక్గా. ఓకే, సో ఒక టేబుల్ ఉండాలా, ఓకే, ఒక ఇమేజ్ ఉండాలా, ఓకే, బుల్లెటెడ్ పాయింట్స్ ఉండాలా, వాట్ ఈస్ ఇట్ యూ వాంట్ అనేది మనం చెప్పడానికి వి యూస్ దిస్ HTML అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టెక్నాలజీ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ క్లయింట్ సైడ్ డెవలప్మెంట్. సెకండ్ ఏంటి అంటే CSS. ఓకే, CSS దేనికి వాడతామంటే, ఓకే, స్టైలింగ్కి వాడతాం. స్టైలింగ్ అంటే ఏంటి? సో ఆ వెబ్ పేజ్లో ఏమేమి ఉండాలి అనేది మీరు చెప్పారు, ఎక్కడ ఉండాలని చెప్పారు. లైక్ ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి, ఒక వీడియో ఉండాలి, GIF ఉండాలి, టెక్స్ట్ ఉండాలి, టేబుల్ ఉండాలి, ఓకే, ఒక నావిగేషన్ బార్ ఉండాలి, ఒక స్క్రోల్ బార్ ఉండాలి, కొన్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉండాలి, ఈ విధంగా అన్ని ఉండాలని చెప్పారు. బట్ అవి ఆల్ ఆర్ ప్లెయిన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటుంది. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ స్టైలింగ్. సో దానికి స్టైలింగ్ యాడ్ చేయడానికి అంటే, లెట్స్ సే మనకి టెక్స్ట్ ఉంది, దాని ఫాంట్ ఏంటి, ఫాంట్ సైజ్ ఏంటి, ఫాంట్ కలర్ ఏంటి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏంటి, ఒక బాక్స్ ఉంది, దానికి షెల్ వి యాడ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్, షెల్ వి యాడ్ టెక్స్ట్ కలర్, ఓర్ మనకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది, దానికి బార్డర్ యాడ్ చేద్దామా వద్దా. ఒకవేళ బార్డర్ యాడ్ చేద్దాం అనుకోండి, ఈ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ కార్నర్డ్ బార్డర్స్. సో ఈ విధంగా, ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, వీ కెన్ ఈవెన్ యాడ్ కార్నర్డ్ బార్డర్స్. ఓకే, సో కార్నర్డ్ బార్డర్స్ యాడ్ చేద్దామా, ఆర్ నార్మల్ బార్డర్స్ యాడ్ చేద్దామా. సో ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్ కదా. సో ఇవన్నీ మనం చెప్పడానికి వాట్ వీ యూజ్ ఇస్ CSS అనమాట. సో CSS ఈజ్ ద వన్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ స్టైలింగ్, అండ్ స్టైలింగ్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లెట్స్ సే ఇవాళ రోజుల్లో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ Instagram, ఓకే, ఆర్ ఎనీ రియల్ వెబ్సైట్. దాంట్లో ఇవాళ మీరు ఏదైతే కంటెంట్ చూస్తున్నారో అదే కంటెంట్ చూస్తారు. ఓకే, కానీ లెట్స్ సే ఆ కంటెంట్ మీకు ఒక మంచి వేలో, ఒక బ్యూటిఫుల్ వేలో ప్రెజెంట్ చేయలేదు. ఓకే, దెన్ వాట్ డూ యూ ఫీల్? మళ్ళీ వస్తారా వెబ్సైట్కి? టుడే ఇవాళ రోజులు వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండి. అదే మీరు 20 years బ్యాక్ అనుకోండి, ఒకటే వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా అది బాగున్నా బాగోపోయినా వెళ్తారు. బట్ ఇవాళ రోజుల్లో ఇది బాగాలేదమ్మా, లెట్స్ గో టు సమ్ అదర్ వెబ్సైట్. సో వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్, దెర్ ఇస్ టూ మచ్ కాంపిటీషన్. ఇంత కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ యువర్ వెబ్సైట్ లుక్స్ గుడ్. సో CSS is again a really important word, టెక్నాలజీ. ఓకే, సో CSSలో మీరు కోడ్ అంతా లైక్ యూ హ్యావ్ టు కోడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. సో ఒక బటన్ ఎలా ఉండాలి, దానికి బార్డర్ ఎలా ఉండాలి, ప్రతిదీ మీరు కోడ్ రాయాలి, సొంతంగా రాయాలి. ఓకే, బట్ మీ యొక్క పనిని ఈజీ చేయడానికి దెర్ ఈజ్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. ఓకే, ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ CSS అనుకోవచ్చు. ఓకే, విచ్ ఈజ్ బూట్ స్ట్రాప్ అనమాట. ఓకే, బూట్ స్ట్రాప్. ఓకే, సో ఈ బూట్ స్ట్రాప్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే, లెట్స్ సే దీంట్లో ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ప్రీడిఫైన్డ్ కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఒక నావిగేషన్ బార్, సో మీ నావిగేషన్ బార్ అంటే ఏం పోవచ్చు. సో లెట్స్ సే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ పైన ఈ విధంగా ఒక బార్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే హోమ్, కాంటాక్టర్స్, అబౌటర్స్, ప్రొడక్ట్స్, కార్ట్. సో ఈ విధంగా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, దిస్ కాల్డ్ నావిగేషన్ బార్. ఓకే, నావ్ బార్ అంటారు. దీన్ని మీరు జస్ట్ HTML రాసి ఆ తర్వాత CSS అప్లై చేసి నీట్గా కనిపించాలంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. బూట్ స్ట్రాప్ వాడారనుకోండి, అగైన్ దట్ విల్ బి అ డైరెక్ట్ కంపోనెంట్, జస్ట్ అక్కడ నుంచి కోడ్ కాపీ చేయండి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి, దట్స్ ఆల్. విల్ బి CDNs, సో కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్స్. దాని ద్వారా డైరెక్ట్గా ఆ బూట్ స్ట్రాప్ సర్వర్స్ నుంచే ఈ యొక్క ఏదైతే కంపోనెంట్ ఉందో నావిగేషన్ బార్ అది డైరెక్ట్గా లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అగైన్ బూట్ స్ట్రాప్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకున్న కంటెంట్ అంటే ఫస్ట్ HTML నేర్చుకున్న తర్వాత CSS నేర్చుకోండి, తర్వాత బూట్ స్ట్రాప్ నేర్చుకోవడం అనేది సంథింగ్ దట్ ఐ హైలీ రికమెండ్. కొంతమంది మీకు అవసరం లేదనొచ్చు, బట్ ఇది ఎప్పుడు అవసరం ఉండదంటే వెన్ యు ఆర్ వెరీ ఏమంటారు,
ఇంట్రెస్టెడ్. అంటే సిఎస్ఎస్ కోడ్ రాయడం మీరు అనుకున్నది ఈజీ కాదండి. చాలా చాలా కష్టం. ఒక చిన్న చేంజ్ చేయడానికి, ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేయడానికి, ఒక చిన్న స్టైలింగ్ యాడ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు థింక్ అలాట్. సో ఏ క్లాస్కి అప్లై చేద్దాం, ఈ స్పెసిఫిక్ ఐడికి అప్లై చేద్దామా, or మొత్తం క్లాస్కి అప్లై చేద్దామా, మొత్తం ఎలిమెంట్ అన్నిటికీ అప్లై చేద్దామా. సో ఇట్స్ టూ మచ్ అనమాట ఎఫర్ట్. సో ఆ ఎఫర్ట్ మొత్తం తీసుకోము, మేము అర్థం వి జస్ట్ వాంట్ ద వర్క్ టు బి డన్ అనుకుంటే పీపుల్ యూస్ బూట్స్ట్రాప్. అండ్ పర్సనలీ ఐ యూస్ బూట్స్ట్రాప్ అ లాట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో actually there are questions anamata. So Sai Kamal, he's asking, Anna, can EC student apply for Google? Question is completely irrelevant. Aina sare, the answer is yes, completely yes. Okay, so major ga any company like Google antaru kabatti I'll just tell that, I mean chala mandi Google antaru kabatti I'll just tell that in a small bit. Okay, again this is off topic, but just take this for the purpose, maybe most of you interested kabatti. Okay, so there are two ways andi గూగుల్కి. వన్ ఈస్ త్రూ దేర్ ఎగ్జామ్. సో అగైన్ దీంట్లో మేబీ బ్రాంచ్ కట్ ఆఫ్స్ ఉండొచ్చు. మేబీ ఓన్లీ సిఎస్ వాళ్ళే కావాలి, ఓన్లీ ఐటీ వాళ్ళే కావాలి, ఆ విధంగా ఉండొచ్చు. బట్ ఓకే, రిమెంబర్ దేర్ ఇస్ అదర్ పాత్ ఆల్సో ఫర్ ఎనీ బిగ్ కంపెనీస్. ఐ మీన్ వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క స్పెసిఫిక్ కోడింగ్ కాంపిటీషన్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు గూగుల్కి దేర్ ఇస్ కోడ్ జామ్, దేర్ ఇస్ కిక్ స్టార్ట్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కోడింగ్ కాంపిటీషన్స్. ఈ కోడింగ్ కాంపిటీషన్స్లో మీరు కన్సిస్టెంట్గా మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, ఇఫ్ యూఆర్ కోడింగ్ హ్యాబిట్ ఈస్ గుడ్, మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు, కన్సిస్టెంట్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక కోడింగ్ కాంపిటీషన్లో యువర్ ర్యాంక్ ఈస్ సే లైక్ వరల్డ్లో ఇఫ్ యువర్ ర్యాంక్ ఈస్ సే 1K, సెకండ్ ర్యాంక్ కూడా 1K ఉండాలి, ఆర్ 500 ఉండాలి. అంతేగాని సెకండ్ ర్యాంక్ 40,000 50,000 వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, దే విల్ నాట్ కన్సిడర్ యూ. సో కన్సిస్టెంట్గా మీరు ఈ కోడింగ్ కాంపిటీషన్లో బాగా పర్ఫామ్ చేసినా డైరెక్ట్గా మీకు ఆ గూగుల్ యొక్క హెచ్ఆర్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా మెయిల్ వస్తుంది, లైక్ ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ ద రోల్ ఎట్ గూగుల్ అని చెప్పి. సో అగైన్ దేర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ బ్రాంచ్ హియర్. బ్రాంచ్ కానీ మీ డిగ్రీ కానీ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, బట్ దానికోసం మీరు చాలా కష్టపడాలి, బాగా కోడ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Again, DSA, competitive coding, that is something that you need to focus on. Let's come back to the topic. So, third most important thing, enti ante, okay, after HTML, CSS, it is JavaScript. JavaScript. Okay, what is JavaScript? Basic ga HTML ద్వారా మీరు జస్ట్ ఎక్కడ ఉండాలో చెప్పారు, CSS ద్వారా దానికి స్టైలింగ్ యాడ్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా, హ్యావ్ యూ ఎవర్ అబ్జర్వ్డ్, ఒక బటన్ ఉంటే, ఓకే ఇది ఒక బటన్ అనుకుందాం, ఈ బటన్ మీదకి మౌస్ని తీసుకెళ్ళిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఇది బ్రైట్ అయిపోతుంది. చాలాసార్లు చాలా చోట్ల చాలా వెబ్సైట్లో బటన్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ కొన్నిసార్లు మీరు లెట్స్ సే ఒక పేజ్ ఉంది, ఓకే అక్కడ ఒక వైట్గా ఉంది, దాని మీద మీరు ఐ మీన్ కర్సర్ పెట్టిన వెంటనే అది కలర్ మారిపోయింది. ఓకే, ఆర్ మీకు ఇంటర్నల్గా వితౌట్ ఇంటర్నెట్, ఐ మీన్ on the client side itself, you are able to interact with the components, with the buttons. Okay, దానికి వాడేది మనం ఏంటి అంటే జావాస్క్రిప్ట్ అనమాట. ఓకే, అగైన్ జావాస్క్రిప్ట్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ఇంటరాక్టివిటీని యాడ్ చేయడానికి, అంటే ఓకే డైనమిక్ బిహేవియర్ తేయడానికి. ఈ డైనమిక్ వేరు, ఇందాక చెప్పిన డైనమిక్ వేరు. ఇందాక చెప్పిన డైనమిక్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ సైడ్ నుంచి తెచ్చుకొని చూపించడం. బట్ డైనమిక్ లైక్ వితిన్ ద క్లయింట్ సైడ్ తెచ్చుకోవాలి అంటే జావాస్క్రిప్ట్ యూస్. అగైన్ జావాస్క్రిప్ట్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అండి. jQuery అని చెప్పి ఒక లైబ్రరీ ఉండేది, విచ్ వాస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ ఇన్ దోస్ డేస్. బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో jQuery హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ ఐ మీన్ ఎఫెక్ట్, కానీ ప్రస్తుతంగా ఎవరు వాడలేదండి 2021లో అయితే. ఓకే, సో యూ నీడ్ నాట్ లర్న్ jQuery. బట్ జావాస్క్రిప్ట్కి ఎలాగైతే మనకి CSS ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయో, జావాస్క్రిప్ట్కి వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండి. I'll just erase all of this. Okay, it's looking too messy. So HTML first, CSS second, JavaScript third. Okay, so CSS came in Japan, there's one framework in Japan into it, which makes your task simple in Japan. What is it? Yeah, it is Bootstrap. Okay, అలాగే we have several frameworks. Okay, frameworks for JavaScript as well. Example అన్నా అంటే బేసిక్గా we have React అవ్వచ్చు, ఓకే Vue అవ్వచ్చు, Angular అవ్వచ్చు, ఓకే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పి, నాక్అవుట్ అని చెప్పి. బట్ దీస్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ ఫేమస్, Angular, React, Vue. ఓకే, అగైన్ మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎందుకు చేయాలంటే లర్న్ HTML ఫస్ట్, తర్వాత CSS, తర్వాత JavaScript, ఆ తర్వాత Bootstrap,
దెన్ గో టు ద రియాక్ట్ ఆర్ యాంగులర్. ఓకే, అగైన్ ఇవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దీని ద్వారా ఏమవుద్ది అంటే అగైన్ యువర్ టాస్క్ బికమ్ సింపుల్. కొన్నిసార్లు లెట్స్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పేజెస్ ఫర్ వన్ వెబ్సైట్. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఇస్ ట్రూ కదా. రియల్ వరల్డ్ వెబ్సైట్స్కి ఒక వెబ్సైట్కి ఒకటే పేజ్ ఉండదు, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ పేజెస్. ఒక పేజ్లో ఉన్న కంటెంట్ ఆర్ ఒక పేజ్లో కంపోనెంట్ అగైన్ సెకండ్ పేజ్లో కూడా కావాల్సి వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్ ద నావ్ బార్. సో ఈ నావిగేషన్ బార్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతి పేజ్లో ఉంటుంది. ఆర్ కింద కాంటాక్టర్స్ అని చెప్పి కింద బార్ ఉంటుంది, కాంటాక్టర్స్ అని చెప్పి, కాపీ రైట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఓకే, రైట్స్ రిజర్వ్డ్ అని చెప్పి. సో ఇవన్నీ ప్రతి పేజ్ మీద ఉంటాయి. సో ఇటువంటి కంపోనెంట్స్ మీరు ప్రతి పేజ్ మీద కోడ్ రాసే బదులు ఇఫ్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ కంపోనెంట్స్ అండ్ ఆ కంపోనెంట్ని డైరెక్ట్గా రీయూజ్ చేయగలుగుతున్నారు. ఓకే, ఆర్ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ ఏపీఎస్ ఉంటుంది దాంట్లో. సో అగైన్ ఇట్స్ ఆల్ టు మేక్ యువర్ టాస్క్ సింపుల్ అండి. సో రీజింగ్ కంపోనెంట్స్ అండ్ ఆల్ ఈ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ రియాక్ట్. అగైన్ ఈ రెండింటిలో ఏది ఫేమస్ ఇవాళ రోజుల్లో అంటే రియాక్ట్ ఈస్ మోర్ ఫేమస్. ఐ మీన్ జాబ్స్ కూడా ఇవాళ రోజుల్లో దేర్ ఆర్ lots of jobs just for React. Okay, React developers ki there are lots of opportunities. Okay, so this is the order you have to learn. This is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth. Again ida viewer your choice. ఈ మూడే మోస్ట్లీ ఫేమస్. ఓకే, ఆ మూడులో ఏదైనా మీ ఇష్టం. ఓకే, మరి ఈ కోర్స్లో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ మీరు చెప్తుంది ఏంటి అన్న, వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ అంటే HTML is being taught, CSS being taught, JavaScript being taught, Bootstrap being taught. So మీకు all these are being taught to you. So almost మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. అగైన్ దీస్ ఆర్ సంథింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ వరకు నేర్చుకుంటే ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ లెర్నింగ్ దిస్ ఆన్ యువర్ ఓన్ కూడా. ఓకే, సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. అండ్ దీంతో పాటు వీ విల్ హ్యావింగ్ 3 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా. ఓకే, క్యాప్షన్ ప్రాజెక్ట్. Okay, so we'll be having one project on HTML, one on HTML, CSS, JavaScript, and one on Bootstrap. So, మూడు ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి as a part of this course. Again, మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాని ద్వారా యూ కెన్ కమ్ ఇన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూ ద లింక్ ఆల్సో. సో ఒక లింక్ WBNR1 అని చెప్పి. సో యూజింగ్ దట్ లింక్ ఓకే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్, చెక్ ఇట్ అవుట్. నచ్చితే go ahead, otherwise it's again your choice. Okay, don't forget to see the free sample videos. So manki sample videos untai. Okay, so sample videos ni don't forget to see, they are all free again. So ఒకటి రెండా అన్న అంటే ఆల్మోస్ట్ 5-6 ఉంటాయి. అది కాకుండా కూడా మిగతా అన్ని వీడియోస్లో కూడా మీరు 45 seconds వరకు చూడొచ్చు. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ సంథింగ్ దే ఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ యూ కంప్లీట్లీ అని చెప్పి. ఓకే, సో చెక్ ఇట్ అవుట్. నౌ దిస్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్. సో ఇదంతా నేను చెప్పింది దేని గురించి, ఫ్రంట్ ఎండా బ్యాక్ ఎండా? టెల్ మీ గైస్. మొత్తం చెప్పేసాక మీకు ఫ్రంట్ ఎండా బ్యాక్ ఎండా అనేది తెలియకపోతే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్. ఆర్ వి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్? అనిల్ టెక్ బ్రో, ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడ్ జాబ్కి అబౌట్ వాట్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ ఆస్కింగ్ బ్రో? అండ్ దిలీప్ లోకల్ సార్ శాంపిల్ వీడియోస్ ఎక్కడ ఉంది? సో గైస్ పిన్డ్ కామెంట్ ఉంటుంది చూడండి, మీరు మా టీం వాళ్ళు పెట్టారు. సో అక్కడ ఒక లింక్ ఉంటుంది, ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఐ మీన్ ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ డూ వన్ థింగ్, ఎంట్రీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎంట్రీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ఇఫ్ యూ క్యాన్ గో టు ద వెబ్ డెవలప్మెంట్ థింగ్ ఇన్ తెలుగు, యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్. ఓకే, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, నాట్ బోత్. కొంతమంది బోత్ ఉన్నారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఇండియాలో యావరేజ్ శాలరీ ఎంత? అగైన్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కదా, చాలా మంది కదా. యావరేజ్ శాలరీ ఫర్ front end dev, it is rupees 506k per annum per year. Okay, 5,06,000 అనమాట ఇన్ ఇండియా యావరేజ్ సాలరీ. దిస్ ఇస్ యావరేజ్. ఓకే, 15 లక్షలు వచ్చిన ఉన్నారు, 30 లక్షలు వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు, 4 లక్షలు 5 లక్షలు వచ్చిన కూడా ఉన్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ అనమాట. ఓకే, for front-end developers. Clear? Is it clear? Any doubts regarding front-end and or shall we go to the back-end? Okay, brief. Tell me. Will you go into the back-end? So Yugandhar Kili, what about placements? So దీనికి అడుగుతున్నారు ఇది, ప్లేస్మెంట్స్ మీ కాలేజ్లో ఉంటాయని చెప్పి నేను చెప్పుకోను. రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ రేస్ చేస్తారా ఆర్ దే గివ్ ఎనీ టాస్క్? డెఫినెట్లీ రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ని
చాలా కంపెనీస్ చాలా డీప్గా అడుగుతాయి క్వశ్చన్స్. సో మీ రెస్యూమ్లో మీరు ఏమైనా లెట్స్ యూఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోండి, మేక్ షూర్ దట్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ అయితే మీరే సొంతంగా చేసి ఉండాలి. ఓకే, ఆర్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మీరు చేయకపోయినా మీరు కాపీ చేసి పెట్టినా దాంట్లో బిట్ బై బిట్ ప్రతి స్టెప్ ఏంటి అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి. అగైన్ ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ బీ ఇన్ ట్రబుల్. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రియలీ మ్యాటర్స్. సో అక్కడ వరకు నిజంగా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు, బట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఓకే సడన్గా మీరు అడగలేకపోతున్నారు, ఆర్ వాళ్ళు చెప్పిన ఏదైతే టాపిక్స్ వాళ్ళు మీరు రాసిన ప్రాజెక్ట్స్ మీద వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నారు అనుకోండి, అంతకంటే ఐ మీన్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ సినారియో అండి. మీ మీద ఇంప్రెషన్ మొత్తం పోతుంది. మీరు అప్పటి వరకు చెప్పిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కూడా దే స్టార్ట్ ఫర్గెటింగ్, వాటిని పట్టించుకోరు. సో డోంట్ ఫేక్ ప్రాజెక్ట్స్. ఫేక్ చేస్తే నో ఇట్ బిట్ బై బిట్ బిఫోర్ ఫేకింగ్ ఇట్. ఓకే, సో Nagaraj, no doubts. So we can go ahead with the back end. సో అది క్లయింట్ సైడ్ అన్నాం కాబట్టి దీన్ని కూడా వీ కాల్ ఇట్ సర్వర్ సైడ్. ఇంకా చూడడానికి బాగుంటుంది. ఓకే, సర్వర్ సైడ్. సో నేను సర్వర్ సైడ్ చెప్పినప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఒక క్యాష్, ఓకే, తర్వాత లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్పాను. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వేరియస్ సర్వర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుందని చెప్పాను. దెర్ ఇస్ అ సర్వర్ హియర్, దెర్ ఇస్ అ సర్వర్ హియర్, సర్వర్ హియర్, సర్వర్ హియర్. ఓకే, లాట్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సర్వర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుందని చెప్పాను. సో ఈ సర్వర్స్ అన్నీ కూడా డేటా కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్పాను నేను. ఇది రిమెంబర్, డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్పాను. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? సో దిస్ అ క్వశ్చన్. కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చు. అంటే ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద కోర్స్ ఆర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్? ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ ఫర్ బోత్. మరి ఆ గ్యాప్ కవర్ అయిపోతుందా ఈ కోర్స్ చేయడం వల్ల, ఆర్ నేను సొంతంగా వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవడం వల్ల అనేది మీ క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా కవర్ అవుతుంది. గ్యాప్ విల్ బి స్టిల్ బి దేర్. ఓకే, గ్యాప్ విల్ స్టిల్ బి దేర్. ఓకే, బట్ దెన్ మీ స్కిల్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నో గ్యాప్ అనేది మేము అలౌ చేయట్లేదు ఈ యొక్క ప్రొఫైల్కి అప్లై చేయడానికి అంటే చాలామంది చేయరు అలాగా. కొన్ని కంపెనీస్ అయితే చేస్తాయి అలా. సో గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పి చెప్తారు. దెన్ అగైన్ ఈ కోర్స్ చేసినా ఎనీథింగ్ చేసినా గ్యాప్ విల్ స్టిల్ బి దేర్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ దట్ గ్యాప్ అయినా పర్లేదు అని చెప్పి ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ టెలింగ్, ఓకే, దెన్ మిగతా వాళ్ళకంటే యువర్ స్కిల్ ఈస్ హైయర్ కదా. ఓకే, సో అగైన్ ఎనీ టైమ్ అప్స్కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, అప్స్కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అగైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మీరు కోర్సెస్ వాడి చేస్తున్నారా, సొంతంగా ఫ్రీ రిసోర్సెస్ వాడి చేస్తున్నారా, ఇది అగైన్ ఇట్స్ యువర్ ఒపీనియన్, యువర్ చాయిస్, కానీ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మేబీ వీ కెన్ కంటిన్యూ. సో ఇదేంటి ఎవరు పేరు చెప్పట్లేదు? వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? I think you are not remembering this. It is databases. ఏంటిది? దీస్ ఆర్ డేటాబేసెస్. ఓకే, సో బేసిక్గా డేటాబేసెస్ అంటే ఏంటంటే వేర్ ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ అండి. దట్ ఈస్ వేర్ ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటారో దట్ ఆర్ డేటాబేసెస్. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ బై విచ్ యూ హ్యాండిల్ ద డేటాబేస్. సో రెండు రకాలు ఉంటాయి మేజర్గా. ఓకే, ఒకటేమో RDBMS అంటారు, ఒకటేమో నో ఎస్క్యూఎల్ అంటారు. ఓకే, నో ఎస్క్యూఎల్. అగైన్ RDBMS అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో విల్ బి స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో మనకి టేబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ రోస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో MySQL, Postgres, Oracle, Microsoft డేటాబేస్, దే ఆర్ ఆల్ RDBMS. NoSQL అంటే దీంట్లో టేబుల్స్ ఉండవు. ఓకే, దీంట్లో బేసిక్గా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క కలెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఇది వాడతాం, అన్స్ట్రక్చర్కి ఇది వాడతాం, ఆర్ సెమీ స్ట్రక్చర్కి ఇది వాడతాం. ఓకే, అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఏంటి, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సో దీంట్లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది. ప్రతిసారి మనం డేటాని ఇన్పుట్ చేయాలి డేటాబేస్లో అంటే విల్ బి స్ట్రక్చర్. సో మనకి ఐదర్ నేమ్, రోల్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్, ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. బట్ లెట్స్ సే కమెంట్స్. ఓకే, కమెంట్స్ యొక్క డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి. యూట్యూబ్లో ఒక కమెంట్ ఉంది అనుకోండి, దానికి మీరు రిప్లై చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ న్యూ కమెంట్. ఓకే, దీనికి ఒక కమెంట్ ఉంది, దీనికి మళ్ళీ ఇంకొక రిప్లై చేశారు. సో దీనికి అగైన్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఈ మీద సెకండ్ కమెంట్ ఉంది, దీన్ని స్టోర్ చేయాలి.
ఓకే, దీనికి మనం కమెంట్ దీన్ని స్టోర్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ నాట్ స్ట్రక్చర్డ్ కాదు. ఓకే, ఇది స్ట్రక్చర్డ్ కాదు. సో ఇటువంటి అటెంప్ట్ స్టోర్ చూడడానికి వి యూస్ ద వాట్ NoSQL టైప్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్. సో NoSQL అగైన్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండి. MongoDB కానివ్వండి, కౌచ్ కానివ్వండి, మెమ్కాష్ కానివ్వండి, రెడిస్ కానివ్వండి. అగైన్ మెమ్కాష్, రెడిస్, దీస్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ ఆన్ ద ర్యామ్, నాట్ ఆన్ ద డిస్క్. సో అవి చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. సో అగైన్ సర్వర్ సైడ్ డెవ్లో మీరు డేటాబేసెస్ ఇవి బాగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇవాళ రోజుల్లో ఏది ఫేమస్ అన్న NoSQL టైప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఆర్ SQL డేటాబేసెస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ SQL డేటాబేసెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ NoSQL డేటాబేసెస్. ఇది నేర్చుకోవాలా అంటే ఇవాళ రోజుల్లో స్టిల్ బోత్ ఆర్ ఫేమస్. ఇవాళ రోజుల్లో కూడా స్టిల్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాటిని మెయింటైన్ చేయడానికి స్టిల్ టుడే కూడా SQL డేటాబేస్ని వాడతారు. ఓకే, బట్ సోషల్ మీడియా లాంటి ఏవైతే లైక్ డేటాబేస్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ అ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్, NoSQL వాడతారు. సో లెర్నింగ్ వన్ ఫ్రమ్ బోత్ ఈజ్ గుడ్. సో దీంట్లో MySQL అండ్ దీంట్లో MongoDB ఈ సంథింగ్ ఐ విల్ సజెస్ట్. సో దీంట్లో MySQL, ఓకే, దీంట్లో ఏమో MongoDB. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అగైన్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఐ మీన్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, దానికంటే ఎక్కువ నేర్చుకుంటే అగైన్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ తక్కువ నేర్చుకుంటాము అంటే దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ విల్ నాట్ బీ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ టు గ్రో యాజ్ అ డెవలపర్. సో సార్, హౌ మచ్ టైమ్ స్పెండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవడానికి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు లెర్న్. ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండా? ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్లో వాట్? సర్వర్ సైడా? సర్వర్ సైడ్లో ఏంటి? ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఆర్ యువర్ కరెంట్ స్కిల్స్. ప్రస్తుతానికి మీకు ఏమొచ్చు అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి మీకు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, DSA, ఓకే, టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అనాలిసిస్, ఎలాగా డేటా స్ట్రక్చర్స్ని యూజ్ చేయాలి, ఈ అల్గోరిథం వాడితే సెర్చ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. సో మీకు ఇది ఆల్రెడీ వచ్చు అనుకుంటే మీకు ఏదైతే బ్యాక్ ఎండ్ ఉందో సర్వర్ సైడ్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. ఫ్రంట్ ఎండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద సేమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ స్కిల్. And one more thing it depends on is, are you currently from a computer science background? Because again that is something that will be impacting a lot kada if you are not from computer science background. So appudu meeku concepts డైరెక్ట్గా అర్థము. సో మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచ్ అనుకోండి, మీకు DBMS డైరెక్ట్గా యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ సబ్జెక్ట్. సో మీరు అక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీరు నేర్చుకోలేరని కాదు. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. ఫస్ట్ ఇది నేర్చుకోవాలి, తర్వాత దీంట్లోకి రావాలి. అప్పుడు MySQL నేర్చుకోవాలి, అప్పుడు MongoDB నేర్చుకోవాలి. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ సినారియో. Okay, got it? Got it, brother. I hope it was clear. Maybe lag wala you're not able to reply. Okay, so this is about the database kada. What about the server development? This server side lo we discussed about what? Database. What about server development? Again, dantlo there are different technologies. Okay, so it is again dependent on what programming language you're using. Okay, మీరు JavaScript వాడచ్చు. ఓకే, JavaScript వాడచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ జావా. ఓకే, పైథన్ వాడచ్చు, C# వాడచ్చు. చాలామంది C# అంటారు, ఇది C# కాదండి, C# దీని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్. సో JavaScript అనుకుంటే దీంట్లో మనకున్న టెక్నాలజీస్ ఏంటి, జావా అంటే ఏంటి, పైథన్ అంటే ఏంటి, C# అంటే ఏంటి. ఓకే, JavaScriptలో వీ హ్యావ్ Node.js. ఓకే, మనకి ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది. ఓకే, Express.js అంటారు. జావాలో వీ హ్యావ్ స్ప్రింగ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ JSP. ఓకే, జావా సర్వర్ ఫేసెస్. ఓకే, JSF అనుకుంటా. ఓకే, అండ్ దెన్ పైథన్లో వీ హ్యావ్ Django. వీ హ్యావ్ Flask. అగైన్ దీంట్లో యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్రెడీ C#లో .NET అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. ఓకే, సో ASP.NET Core or ASP.NET MVC. ఓకే, సో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ ద్వారా బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తాం అనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్. ఓకే, వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ మై పర్సనల్ చాయిస్? సో ఈ నాలుగిట్లో వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ మై పర్సనల్ చాయిస్? వాట్ డూ యూ థింక్? నేను పర్సనల్గా ఎక్కువ వాడేది ఏంటి? ఎనీ ఐడియా? బికాజ్ ఎవరైతే నన్ను వేరే ప్లాట్ఫామ్స్లో, సో యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఫాలో అవుతున్నారో దే మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ నోన్ అబౌట్ దిస్. సో చాలాసార్లు
చెప్పడం జరిగింది. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ సి షార్ప్. ఐ గో విత్ పైథన్. పైథన్లో కూడా జాంగో ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ యూస్ మోస్ట్లీ. ఫ్లాస్క్ కూడా బాగుంటుంది. అగైన్ ఫ్లాస్క్ ఈస్ అ బిట్ లైటర్ వర్షన్. సో చిన్న చిన్న అప్లికేషన్కి అయితే నేను ఫ్లాస్క్ వాడతాను, పెద్ద అయితే జాంగో వాడతాను. ఓకే, దేర్ ఆర్ ఆల్సో పీపుల్ లైక్ ప్రస్తుతానికి ఫేమస్ ఏంటి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ పైథన్ ఆర్ ఫేమస్. నోట్ జిఎస్ కూడా చాలా మంది వాడతారు. అగైన్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ బై మెనీ పీపుల్. ఓకే, బికాజ్ ఎందుకు ఇది వాడతారంటే దెర్ హ్యాస్ అ కనెక్షన్ కదా మనకి. ఏం కనెక్షన్ ఏంటి అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ యాజ్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, అంటే మన యొక్క ఇంటరాక్టివిటీ కోసం ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి, రియాక్ట్ జేఎస్ అన్నీ. అండ్ సర్వర్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఉంది అనుకోండి. ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ కాబట్టి. బట్ పర్సన్ నాలాంటి వాళ్ళు మూవీస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు పైథన్. ఓకే, సో నేనైతే పైథన్ వాడతాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్. గాట్ ఇట్? So now tell me, what do you think is the salary of a backend developer? Average salary in India. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? Will it be more than a front-end developer or less than a front-end developer? What do you think? ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు, తక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళకి? సాయి కుమార్ ఈజ్ సేయింగ్ మోర్ దాన్. మిగతా వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ₹723K per year per annum. ఓకే, అగైన్ ఎందుకు ఎక్కువ అంటే వర్క్ ఎక్కువ బ్యాక్ ఎండ్లో. ఓకే, మోరోవర్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఇట్స్ జస్ట్ ద యూఐ యూఎక్స్ అంతే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇస్ యూఐ యూఎక్స్, చూడడానికి ఎలా అనిపిస్తుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏం పెట్టాలి, ఇట్స్ జస్ట్ దట్ పార్ట్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో యూ ఈవెన్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్తో మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసి రాయాలి. వాళ్ళు ఏ ఎలిమెంట్ రాశారో, ఏ క్లాస్ రాశారో దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి రాయాలి మీరు. ఓకే, ఇట్స్ అ బిట్ డిఫికల్ట్. కాబట్టి అగైన్ పే ఇస్ మోర్ ఫర్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్. ఓకే, సో దీనికి పే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి షల్ వి గో విత్ దిస్ అన్న, ఇదే బెటర్ అంటావా ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కంటే? అంటే ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్. ఓకే, సో ఇది నేను చెప్పింది అగైన్ యావరేజ్ ఫిగర్స్ మాత్రమే. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే స్టార్ట్ విత్ ఫ్రంట్ ఎండ్. అగైన్ నేను సజెస్ట్ చేసేది కూడా స్టార్ట్ విత్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, ఎందుకు? దెర్ ఆర్ 2 reasons. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ బిట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, టు లెర్న్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ రావాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ రావాల్సిందే. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వాట్ యూ యూస్ టు వాట్? దట్ ఈస్ వాట్ యూ యూస్ టు ఇంటిగ్రేట్ యువర్ కోడ్ కదా. సో మీరు ఒక చోట నాకు పెట్టాలంటే యూ నీడ్ టు టాక్ టు ఆర్ ఇంటరాక్ట్ టు ద ఫ్రంట్ కోడ్ ఆల్సో. సో మీకు HTML అంటే ఏమీ తెలియదు అనుకుని జావా స్క్రిప్ట్లో నోట్ చేసి స్టార్ట్ చేసేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ బి యూస్ఫుల్. సో ద పాత్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్, దెన్ బ్యాక్ ఎండ్. ఆ తర్వాత కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. అంటే మొత్తం అగైన్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ ఫుల్ స్టాక్స్. సో ఫేమస్ స్టాక్స్, మర్న్ స్టాక్ ఈజ్ ఫేమస్ ఇన్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్. మర్న్ స్టాక్ అంటారు, యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్, బట్ దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నౌ. ఓకే, దాన్ని పక్కన పెట్టేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Any doubts here? So there's one more thing actually. సో నేను ఇందాక డేటాబేస్ గురించి చెప్పాను కదా. ఓకే, డేటాబేస్ గురించి చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను NoSQL అక్కడ సెపరేట్గా స్టోర్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుంచే సర్వర్స్ రిట్రీవ్ చేసుకుని దిల్ షో యూ అని చెప్పి. దట్ వాజ్ ద బేసిక్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, మనకి రకరకాల ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి. 3-tier ఆర్కిటెక్చర్, 2-tier ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, అని పక్కన పడేసింది. బట్ డూ యూ థింక్ మన బ్రౌజర్లో కూడా కెన్ వి స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్? Do you think can we store information in browser kuda? Yes or no? What do you think? No is what Nagaraj is saying. What about others? The answer is yes guys, you can store. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సో మీరు లెట్స్ సే ఒక పేజ్లో లాగిన్ అయ్యారు, ఒక వెబ్సైట్ లాగిన్ అయ్యారు. ఓకే, డైరెక్ట్ క్లోజ్ చేశారు అండ్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు ఇంకా లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారు. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? మీ యొక్క
సెషన్ ఐడి, మీ టోకెన్ అన్నీ ఆర్ స్టోర్డ్ లోకలీ ఇన్ ద బ్రౌజర్. అదే కాకుండా వీ హ్యావ్ లైక్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఉంటాయి లోకల్గా కూడా. ఓకే, లోకల్ స్టోరేజ్ ఏపీఐ కూడా ఉంటుంది, లోకల్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో మన బ్రౌజర్లో ఉండే స్టోరేజ్ ఇవన్నీ బ్రౌజర్లో. ఓకే, అదేవిధంగా వీ హ్యావ్ క్యాష్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉంటుంది మీకు. వీ హ్యావ్ కుకీస్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ డేస్ ఓన్లీ కుకీసే వాడేవారు, బట్ టుడే వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్ దిస్ అనమాట. ఓకే, సెషన్ స్టోరేజ్ సెపరేట్గా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఫర్ 1 సెషన్. ఓకే, సెషన్ స్టోరేజ్. హిస్టరీ is again different, bro. Karthik, history, okay, bookmarks, these are again different. Okay, okay, it is stored in your browser is something that I can accept, but this has nothing to do with the storage for the website. Okay, history, bookmarks, అది మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది బ్రౌజర్, కరెక్ట్, బట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద ఇన్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్. సో ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్కి క్యాష్ ఉంటుంది, పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కోసం కుకీస్ ఉంటాయి, పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కోసం దెర్ ఇస్ సెషన్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో ఆ సెషన్ ఐడి, టోకెన్ అవన్నీ మెయింటైన్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆ స్టోరేజ్ గురించి చెప్తున్నాను నేను, పర్టికులర్ టు అ వెబ్సైట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్. ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అనమాట. సో మనకి ఇవాళ సెషన్లో ఓకే మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాము అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేసెస్, లోకల్ స్టోరేజ్. ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, బ్యాక్ ఎండ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ స్టార్టింగ్లో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ హౌ ఇంటర్నెట్ వర్క్స్. సో ఇట్ వాస్ అ కంప్లీట్ బ్లెండ్ అనుకోవచ్చు. అండ్ ఐ హోప్ ఇవాళ సెషన్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ అనుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ఇవాళ సెషన్కి ముందు మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది, సెషన్ తర్వాత ఎంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది, ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అనేది నేను అనుకుంటున్నా. అండ్ ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఫర్ యూ. వాట్ యూ థింక్ గైస్? సో బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ I would be happy to take your doubts. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, అండ్ I would also ask my team ఒకసారి అగైన్ షేర్ ద లింక్ అండ్ ది కోర్స్ డీటెయిల్స్ సో దట్ దే కెన్ కాపీ ఇట్. ఎవరైతే లైక్ లాస్ట్లో చూసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో యా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ go ahead and ask. Jashwant Gupta, more than front end. Okay, this is the question which I asked long ago. I mean మేబీ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారేమో. యా, నౌ వీఆర్ లెర్నింగ్ బోత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ యాజ్ వెల్. దట్స్ గ్రేట్. యా, నైస్. ఎన్ని మంత్స్ టైం స్పెండ్ చేయాలి సార్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్లో A to Z నేర్చుకోవచ్చా? 3 ఇయర్స్లో నేర్చుకోవచ్చా అంటే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవచ్చు, వై నాట్. బట్ మీరు అంత టైం పెట్టగలరా? మీ కరెంట్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో, ఐ మీన్ యూ నో దట్. సో అక్కడి నుంచి కెన్ యూ లెర్న్ ఆల్ దిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ 100% పాసిబుల్. బట్ ఆర్ యూ రెడీ టు గివ్ దట్ మచ్ టైం? అంత ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారా అనేది ఈస్ ద పాయింట్. ఇఫ్ యూర్ రెడీ టు పుట్ దట్ మచ్ ఎఫర్ట్, దెన్ నోబడీ కెన్ స్టాప్ యూ. ఐ మీన్ డోంట్ గెట్ డిమోటివేటెడ్, జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే, నాగరాజు, వెల్కమ్ బ్రో. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెబ్ డెవలపర్ అండ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్? Nice question, but the question is wrong. I mean, full stack developer ante a person who can develop front end, back end. Web developer is a common word. A web developer can be a full stack developer, a front end developer, a back end developer. Okay, so it's a common word, oka umbrella term anukochu meer. Okay, it's an umbrella term for all the things that you can learn from. Got it? Any other questions, guys? And by the way, let me know one thing. ఇవాల్టి సెషన్ మీరు చూసాక వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అన్న? ఇవాల్టికి ముందు నాకు ఆ పాయింట్ తెలియదు, ఈ సెషన్ చూసాక నాకు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్? టెల్ మీ దట్ వన్ ఆల్సో. సో గుప్తా, విచ్ ఈస్ బెస్ట్ టు లెర్న్, JS ఆర్ కోర్ జావా? ఫర్ వాట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఐ మీన్ ఇట్ డిపెండ్స్. ఫర్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అంటే మీరు దేనికోసం అది నేర్చుకుంటున్నారు? జస్ట్ ఫర్ లెర్నింగా, జస్ట్ ఫర్ కోడింగ్ ప్రాక్టీస్గా, ఆర్ ఫర్ లెర్నింగ్ సమ్ టెక్నాలజీ? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ థింగ్. ఓకే, జస్ట్ కోడింగ్కి, DSA ప్రాక్టీస్కి ఓకే అనుకుంటే జావా ఈస్ విచ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్. ఓకే, అగైన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళడానికి అనుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ మోర్ బెటర్, బికాస్ జావా బ్యాక్ ఎండ్లో జస్ట్ ఒక పార్ట్ ఉంది. అండ్ అగైన్
ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ మంది వాడట్లేదు. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ వాట్ ఐ సజెస్ట్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ టు లెర్న్ దట్. ఓకే, సో గైస్, వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్? ఏం నేర్చుకోదా మీరు? అస్సలు కాదు. మెనీ పీపుల్ థింక్ దట్ బై సీయింగ్ ద నేమ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒకటే అనుకుంటారు, బట్ అసలు సంబంధమే లేదు. ఓకే, అస్సలు సంబంధం లేదు, ఒక డిఫరెంట్. ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడా నా జాబ్కి అంటే దేనికి? అగైన్ 2 రకాలుగా ఉంటాయి బ్రదర్. సర్టిఫికేషన్స్. ఇవాళ రోజుల్లో నాలెడ్జ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ సర్టిఫికేట్స్. ఇవాళ రోజుల్లో సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, బికాస్ ఈవెన్ సర్టిఫికేషన్ ఫేక్ చేసేయచ్చు. బట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ సైడ్ ఎలా అనుకుంటున్నారు, క్లౌడ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్. ఇప్పుడు మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది, జీసీపీలో ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ యూ నో ఇట్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సర్టిఫికేషన్స్. అదేవిధంగా మీరు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ వెళ్దాం అంటున్నారు. సో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ దర్ ఈస్ సర్టిఫైడ్ ఎథికల్ హ్యాకర్ అనే ఒక సర్టిఫికేషన్. సో ఇటువంటి సర్టిఫికేషన్ విచ్ ఆర్ రినౌండ్ అండ్ పాపులర్. అగైన్ వీటిని చేస్తే ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. బట్ నార్మల్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో సర్టిఫికేట్స్ కోసమే మీరు కోర్సులు చేసి సర్టిఫికేట్లు లైక్ స్కిప్ చేసి వీడియోస్ అన్ని సర్టిఫికేట్స్ తెచ్చుకుంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ యూస్డ్. నిజంగా మీరు అనుకోవచ్చు సర్టిఫికేట్ చేస్తే నా దగ్గర 20 సర్టిఫికేట్లు ఉన్నాయి, నాకు జాబ్ వచ్చేస్తుందని చెప్పి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ టుడే. ఓకే, సో learned about what is web development and its basics. Nice, great. For coding, which is the best language anna, and aptitude ki videos chestava anna. Aptitude ki I'll try brother. So our channel lo in Vamsi Bhavani, like I have started that and I'll continue that. And for coding ki best language, for coding in the sense if you are asking for DSA anukunte, okay, DSA data structures and algorithms kanivandi, or for your competitive coding, సో కోడింగ్ రౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి కంపెనీస్ కోసం అది క్లియర్ చేయడం కోసం అనుకుంటే C++ ఆర్ జావా ఆర్ పైథాన్ ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఓకే అంట. ఓకే, ఈ మూడిట్లో ఎనీథింగ్ ఇస్ ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. పర్సనల్గా నువ్వే వాడతావంటే పర్సనల్గా నేను వాడేది C++ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ పైథాన్. జావా వాడమన్నా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఫర్ డిఎస్ఏ బేస్డ్ థింగ్స్ వాడను. బట్ స్పెసిఫిక్గా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సర్వర్ క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్, సో మనకి there are socket communication, socket ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట, it's different again. So that is something which I used Java for. Bro, I'm a BTech first year student, నాకు అసలు ఏం తెలియదు, బట్ ఈ సెషన్ వల్ల నేను చాలా నేర్చుకున్నా. ఐ మీన్ బేసిక్స్. థ్యాంక్స్ బంచ్, ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ రచన. ఐ మీన్ ఇట్స్ గ్రేట్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ యూ. సో వెన్ మనం ఎప్పుడైనా చెప్పింది ఇఫ్ దట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటే, ఐ మీన్ ద ఎడ్యుకేటర్ ఆల్సో గెట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. I mean, thank you for attending. Not only Rachna, everybody who have attended the session, thanks a lot. I mean, yeah. So we'll finally take 3 more questions and we'll end the session. So 3 final questions. How to get placed in product-based companies? So product-based companies ki main thing is, again, it depends on what product-based company it is. Okay, కొంతమంది ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళకి ఎంత బాగా వచ్చు అనేది వాళ్ళు చూస్తారు. కొంతమంది ప్యూర్లీ మీ డిఎస్సీ అండ్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ చూస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ దట్ యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్. ఓకే, సో అగైన్ ప్రతి కంపెనీకి ఎలా ఉండాలని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను కదా, మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు కూడా. సో గూగుల్కి ఎలా అని చెప్పాను, ఊబర్కి చెప్పాను, షాక్ చెప్పాను. సో అగైన్ ఈ పెద్ద పెద్ద ప్యాకేజెస్ ఇచ్చే కంపెనీస్కి దాంట్లో ప్లేస్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? మీరు Tier 3 కాలేజ్ అంటే మీ కాలేజ్ గురించి ఎవరికి తెలియదు, పెద్ద పెద్ద కాలేజ్ కాదు, ఐఐటి ఎన్ఐటి కాదు, అయినా సరే మీ యొక్క కాలేజ్ నుంచి కూడా మీరు ఎలా ప్లేస్ అవ్వచ్చు ఆ కంపెనీస్ అనేది చెప్పాను కాబట్టి ఐ మీన్ ఆ విధంగా వెళ్ళచ్చు. సో ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ టు కంపెనీ. దేర్ ఇస్ నథింగ్ స్పెసిఫిక్, బట్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఈస్ డిఎస్ఏ అండ్ కాంపిటేటివ్ కోడింగ్. ప్రతి ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్కి కావాలి సిపి అండ్ డిఎస్ఏ. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్, వెబ్ డెవలప్మెంట్లో గూగుల్లో జాబ్ వస్తుందా? ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ గూగుల్లో కూడా వాళ్ళకి కూడా వెబ్ డెవలపర్స్ కావాలి, కానీ వాళ్ళు మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ కానీ బ్యాక్ ఎండ్ కానీ డెవలప్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మిమ్మల్ని తీసేసుకోరు. ఓకే, అగైన్ దానికి కూడా ఫస్ట్ రౌండ్స్ ఆర్ దేర్ ఇంటర్వ్యూ స్క్రీనింగ్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ డిఎస్ఏ అండ్ సిపి. ఓకే, బట్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎడ్జ్. సో మీకు వచ్చి కాబట్టి ఆల్రెడీ దే విల్ నాట్ ట్రైన్ యూ, మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయలేదు కాబట్టి దే విల్ బి యాడింగ్ యూ టు ద టీమ్. సో ఇన్ దట్ వే విల్ బి ఐ మీన్ గుడ్. ద ఫైనల్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిమాండెడ్ డొమైన్ ఇన్ ఫ్యూచర్? నథింగ్ లైక్ దట్ గైస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. సో మీరు అనుకోవచ్చు
లైక్ అగైన్ చాలాసార్లు చూస్తుంటాను ఈ ఎంఎల్, ఏఐ, ఓకే, డేటా సైన్స్, దీనికి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా చాలా బూమ్ ఉంది. బట్ అగైన్ ఆ బూమ్ కొనసాగుతుందా? ఈజ్ దట్ రియలీ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్? వెబ్ డెవలప్మెంట్ వేస్టా, అండ్ డెవలప్మెంట్ వేస్టా ఇవాళ రోజుల్లో అనుకుంటే ద ఆన్సర్ ఈస్ నో. ఓకే, ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఒక వెబ్ డెవలపర్ కావాలి ప్రతి వెబ్సైట్స్కి, ఒక యాప్ డెవలపర్ కావాలి ప్రతి యాప్కి. ఓకే, అదేవిధంగా మీరు అమెజాన్కి వెళ్ళారు, మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ చూసారు, ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన రికమెండేషన్ మీకు వచ్చింది. అగైన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇంక్రీజెస్ దేర్ సేల్స్. కాబట్టి అగైన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో ఎవ్రీ డొమైన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీ డొమైన్ మీరు బాగా చేయగలుగుతున్నారు అనుకుంటే యూ కెన్ అచీవ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టాప్ 10% ఆఫ్ యువర్ డొమైన్, ఏ డొమైన్ అవనివ్వండి, ఓకే, యూ కెన్ ఎర్న్ అ లాట్. దట్ ఈస్ అ ప్రూవ్డ్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ యూర్ లర్నింగ్, దాని మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి అండ్ గివ్ యూ 100% దేర్. ఓకే, సో that is all for the session, guys. I hope it was helpful. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thanks a lot for editing.